అందరం ఏదైతే ఉంటుందో చూసుకొని చేస్తూ ఉంటారు. లైక్స్ అది మనకు తెలిసేది. Good evening, students. I welcome you all to Polycet 2021 chemistry class, and our topic is, so this is the day 2 session 2 subject chemistry. So hope all are doing well. Let's get into the class. Okay, so let's have a small review about what we have done in the last class.
give me a thumbs up. నేను చెప్పేది వినిపిస్తుందా లేదా? Yes, students, please anybody give reply. Am I audible to everybody? Yes, students, am I audible? Can you hear me properly? Ma'am, ఎందుకు వినిపిస్తుందా? మీరు yes అంటే I start the class. Please give it. Okay, నేను adjust చేస్తాను. Just wait. Technical problem, students. I just correct it in few minutes. Please hold on. ఓకే, సో మనం నిన్నేం చదువుకున్నాము ఒకసారి చిన్న రివ్యూ చూసుకుందాము. ఓకే, సో రివైజ్ చేసుకొని మనము ఈ క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాం. రైట్ స్టూడెంట్స్, సో నిన్నటి క్లాస్లో మనం కెమికల్ ఈక్వేషన్స్ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేసాము. అండ్ అందులో నిన్న మనం చూసిన కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి అంటే అసలు కెమికల్ రియాక్షన్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది అనేది మనం చూసాము. ఆ తర్వాత బ్యాలెన్స్, అవి ఒకవేళ ఆ కెమికల్ రియాక్షన్స్ లో ఎప్పుడైనా బ్యాలెన్స్ ఫామ్ లో ఉండాలి. ఓకే, సో ఎందుకు బ్యాలెన్స్ చేయాలి, ఒకవేళ అవి లేనప్పుడు మనము ఎందుకు బ్యాలెన్స్ చేయాలి అనేది మనం చూసాము. ఓకే, అండ్ దెన్ రూల్స్ ఫర్ బ్యాలెన్సింగ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్. ఓకే, అంటే సింపుల్ గా మనము ఒక స్టెప్ బై మేనర్ లో వెళ్తే ఈజీగా మనము బ్యాలెన్సింగ్ అనేది ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి మనము చెప్పాము. సో రూల్స్ ఫర్ బ్యాలెన్సింగ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్స్ చూసాము. ఆ తర్వాత హౌ టు బ్యాలెన్స్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ కూడా మనం చూసాము. రైట్, సో హౌ టు బ్యాలెన్స్ ఏ కెమికల్ ఈక్వేషన్. అండ్ దెన్ మనం బ్యాలెన్సింగ్ కి కూడా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాము అండ్ కొన్ని బిట్స్ కూడా చూసాం అనమాట నిన్నటి క్లాస్ లో. ఇప్పుడు నా వాయిస్ క్లియర్ గా ఉందా? క్యాన్ యూ ఆల్ హియర్ మీ ప్రాపర్లీ? ఇఫ్ ఎస్, ప్లీజ్ చాట్ బాక్స్ లో చెప్పండి ఎస్ అని. యా, క్యాన్ యూ హియర్ మై వాయిస్ ప్రాపర్లీ? రిప్లై మీరు ఎస్, ఐ విల్ స్టార్ట్ ద క్లాస్. Yes, any one student please give me reply. Yes, please chat box లో చెప్పండి.
Yes, Satish. Okay, ma. Right. So we will start the class now. So this was the part which we are seeing on the screen is yesterday, which we have done, right? So idi nenna manam chesamu. So today we are going to see. Today we will be seeing types of chemical reactions. Okay, ma. Ivala manam em chestamante types of chemical reactions చూద్దాము. Okay. So చాలా టైప్స్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఉంటాయి. అందులో మోస్ట్ కామన్ గా ఎక్కువగా మనం చూసేటివి 5 టైప్స్. ఓకే, సో అవేంటో చూద్దాము. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ కెమికల్ కాంబినేషన్. ఓకే, సో ద ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్ very commonly seen as chemical combination and then decomposition. Okay, chemical composition, sorry, chemical combination, then decomposition, then displacement, double displacement, neutralization, oxidation and reduction reactions. Okay, ma. So these are the seven important types of study today. Okay, so first దానికి వచ్చేద్దాం. కెమికల్ కాంబినేషన్. వాట్ ఈస్ కెమికల్ కాంబినేషన్? ఓకే, సో కెమికల్ కాంబినేషన్ నే మనము సింథసిస్ రియాక్షన్ అని కూడా అంటారు మా. ఓకే, సో అనదర్ నేమ్ ఇస్ సింథసిస్ రియాక్షన్. కెమికల్ కాంబినేషన్ ఇస్ అదర్వైజ్ కాల్డ్ as సింథసిస్ రియాక్షన్. ఓకే, అది కెమికల్ కాంబినేషన్ లో ఏం జరుగుతుంది అని అంటే, కెమికల్ కాంబినేషన్ లో మనకి ఒకటి టూ మినిమం 2 ఉండాలి రియాక్టెన్స్. ఓకే, 2 లేదా ఇంకా మోర్ దెన్ 2 కూడా ఉండొచ్చు. దే కెన్ బి 3, దే కెన్ బి 4. ఓకే, ఎనీ నంబర్. సో 2 ఆర్ మోర్ దెన్ 2 సింపుల్ సబ్స్టెన్సెస్ కంబైన్ టు ఫార్మ్ ఏ మోర్ కాంప్లెక్స్ సబ్స్టెన్స్. అంటే రెండు లేదా రెండు కంటే ఎక్కువ ఉన్న రియాక్టెన్స్ ఏం చేస్తాయి, అవన్నీ కలిసిపోతాయి. కలిసిపోయి ప్రోడక్ట్ లో ఒకే ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది అన్నమాట. దాన్నే మనం ఏమంటామంటే కెమికల్ కాంబినేషన్. పేర్లోనే ఉంది మా, కాంబినేషన్ అంటే కంబైనింగ్ టుగెదర్. కంబైన్ అయిపోవడం అంటే కలిసిపోవడం. సో రియాక్టెన్స్ ఎన్నన్నా ఉండనివ్వండి, 2 ఉండనివ్వండి, 3 ఉండనివ్వండి, 4 ఉండనివ్వండి. ఓకే, అవన్నీ కలిసిపోయి ప్రోడక్ట్ లో ఒకే ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతాయి అనమాట. దాన్నే కాంబినేషన్ అంటే. దిస్ is the example of chemical combination. So 2 or more reactants yield only one product. So ఇక్కడ వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఎన్ని ఉంటాయి మా? 1 product. Reactants can be more than 2. చూడండి ఇక్కడ A is one reactant, B is one reactant. Okay, they both are combining together and they are forming one product, that is AB. ఓకే మా, అర్థమవుతుందా? సో ఒక రెండు కంటే ఎక్కువ రియాక్టెన్స్ కూడా ఉండొచ్చు. నేను ఇక్కడ ఏబిఏ తీసుకున్నాను, సి కూడా ఉండొచ్చు. సి ఉంటే ప్రోడక్ట్ మనకి ఒకటే ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, రైట్. సో reactants can be 2 or more than 2. They all combine together and form only one product. This is called as combination reaction. అర్థమవుతుందా? This is chemical కాంబినేషన్. దీన్ని సింథసిస్ రియాక్షన్ అని కూడా అంటారు. అంటే సింపుల్ సబ్స్టెన్సెస్ అన్ని కంబైన్ అయిపోయి ఒక కాంప్లెక్స్ ప్రోడక్ట్ ని ఫామ్ చేస్తాయి. సింపుల్ సబ్స్టెన్సెస్ కంబైన్ అయ్యి కాంప్లెక్స్ ప్రోడక్ట్ ని ఫామ్ చేస్తాయి. అంటే ఫామ్ అయ్యే ప్రోడక్ట్ చాలా పెద్ద, అంటే బిగ్ మాలిక్యూల్ అయి ఉండొచ్చు. ఓకేమా, సో లైక్ దాట్. దీని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాము, కెమికల్ కాంబినేషన్ ఎగ్జాంపుల్స్ మనము. సో H2 plus O2 gives rise to 2H2O. చూడండి ఇక్కడ one reactant is H2 hydrogen gas and another reactant is oxygen gas. They both combine to give what is called as water. So it is an example of chemical combination. And then again magnesium, when magnesium ribbon is burnt. Okay ma, magnesium ribbon. Okay, మీకు తెలిసి సాఫ్ట్ మెటల్, రైట్. సో మీరందరూ ల్యాబ్ లో చూస్తుంటారు మెగ్నీషియం రిబ్బన్. దాన్ని మనము అంటించినప్పుడు అంటే అది burn అవుతుంది. ఓకే, సంథింగ్ ఇస్ బర్నింగ్ అంటే ఇట్ ఇస్ కంబైనింగ్ విత్ ఆక్సిజన్, రైట్. సో Mg plus O2 gives rise to 2MgO. Mg plus O2 gives rise to 2MgO. Okay, so magnesium oxide, only one product is formed and the reactants are 2 reactants. ఇక్కడ ఒకటి మెగ్నీషియం ఒకటి ఆక్సిజన్. అవునా, రెండు రియాక్టెంట్స్ కలిసి ఒక ప్రోడక్ట్ ని ఫామ్ చేస్తున్నాయి. సో ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ కెమికల్ కాంబినేషన్. అండ్ దెన్ థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఐరన్ Fe. ఓకే, right, when it combines with sulfur, okay ma, it gives iron sulfide. Okay, so FeS. okay, so ఇది కూడా కాంబినేషన్. ఇక్కడ కూడా మనకి ఒక రియాక్టెంట్ ఏమో ఐరన్, ఇంకో రియాక్టెంట్ సల్ఫర్. బోత్ ఆర్ కంబైనింగ్ టుగెదర్ అండ్ ఫార్మింగ్ ఓన్లీ వన్ ప్రోడక్ట్. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ద 3 examples of chemical combination reaction.
ఓకే, సో మనకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే రియాక్టెన్స్ కెన్ బి మోర్ దాన్ 2 ఆర్ మోర్ దాన్ 2. రియాక్టెన్స్ కెన్ బి 2 ఆర్ మోర్ దాన్ 2, బట్ ప్రోడక్ట్ విల్ బి 1. ప్రోడక్ట్ మాత్రం ఇక్కడ ఒకటే వస్తుంది. సో ఈ రియాక్షన్ ఏమంటాం? కెమికల్ కాంబినేషన్ రియాక్షన్ అంటాం. కెమికల్ కాంబినేషన్ రియాక్షన్. ఓకే, can you is there any interruption? I hope it's not so. అమ్మా ఏమైనా ఇబ్బంది ఉందా? Yes, students, I hope there is no problem. Okay, we'll continue then. So the second type of reaction is decomposition. Okay, so the second type of reaction is decomposition. సో కెమికల్ రియాక్షన్స్ లో మనము 7 ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్స్ చూస్తున్నాము, రైట్? సో అందులో ఇప్పుడు చూసేది మనము డీకాంపోజిషన్ టైప్ రియాక్షన్. ఓకేమా? సో కెమికల్ సో డీకాంపోజిషన్ రియాక్షన్ లో డీకాంపోజిషన్ రియాక్షన్ లో ఇందులో ఒక కాంప్లెక్స్ మాలిక్యూల్ అనేది సింపుల్ మాలిక్యూల్స్ లోకి బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది. ఓకే, వన్ కాంప్లెక్స్ మాలిక్యూల్ విల్ బ్రేక్ డౌన్ ఇంటూ సింపుల్ మాలిక్యూల్స్. ఓకే, సో ఒక బిగ్గర్ మాలిక్యూల్ ఉంటది, అది సింపుల్ మాలిక్యూల్స్ లో బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, రైట్? సో హియర్ AB is the bigger molecule which will break down into simple molecules A plus B. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం డికంపోజిషన్ రియాక్షన్ ది. లెడ్ నైట్రేట్, ఓకేమా? ఇక్కడ మనకి లెడ్ నైట్రేట్ ఇచ్చారు, PbNO3 taken twice. when it is heated, ఇక్కడ ఉన్న డెల్టా సింబల్ ఏం చెప్తుంది అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ హీటెడ్. ఓకే, సో మనకు అప్పుడు లెడ్ ఆక్సైడ్ వస్తుంది, నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ వస్తుంది, ఇంకా ఆక్సిజన్ గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో 3 ప్రోడక్ట్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి అంటే వన్ బిగ్గర్ మాలిక్యూల్ ఈస్ బ్రేకింగ్ డౌన్. డీకంపోజిషన్ అంటే ఏంటి మా? బ్రేకింగ్ డౌన్ ఇంటూ స్మాలర్ పార్ట్స్. ఓకే, డీకంపోజిషన్ మీనింగ్ అదనమాట, బ్రేకింగ్ డౌన్ ఇంటూ స్మాలర్ పార్ట్స్. సో దీన్ని డికంపోజిషన్ రియాక్షన్ అని అంటాం. డికంపోజిషన్ రియాక్షన్. ఓకే, డికంపోజిషన్ రియాక్షన్. నా ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యే ప్రోడక్ట్ లో మనకి NO2 అంటే నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ ఏదైతే ఫామ్ అవుతుందో ఆ నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ మనకి బ్రౌన్ ఫ్యూమ్స్ రూపంలో బయటకు వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో లెడ్ నైట్రేట్ ని మనం హీట్ చేసినప్పుడు మనకి లెడ్ ఆక్సైడ్ ఫామ్ అవుతుంది అండ్ నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ కూడా ఫామ్ అవుతుంది మా, అండ్ ఆక్సిజన్ ఇస్ రిలీజ్. బట్ ఈ నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ అయితే ఫామ్ అవుతుందో అది బ్రౌన్ ఫ్యూమ్స్. ఓకే, అంటే ఆవిర్లు. ఓకేమా, బ్రౌన్ ఫ్యూమ్స్ లాగా పొగల చిన్న బ్రౌన్ కలర్ ఏమంటారు, ఫ్యూమ్స్ అంటే ఆవిరి, పొగ. ఓకే, సో బ్రౌన్ కలర్ లో మనకి కనబడుతుంది అనమాట. అది ఎందుకు ఫామ్ అవుతుంది, అది ఎందుకు దేని వల్ల అంటే బికాస్ ఆఫ్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ NO2. అది ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ NO2. ఓకే, దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బిట్స్ విచ్ ఆర్ ఆస్డ్. ఓకే, సో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ లో ఉంది బిట్. సో లెడ్ నైట్రేట్ డికంపోజిషన్ లో బ్రౌన్ ఫ్యూమ్స్ రావడానికి కారణం ఏంటి అంటే నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ అని చెప్తాం మనం. ఓకే, సో దీన్ని ఈ టైప్ ఆఫ్ డికంపోజిషన్ రియాక్షన్ ని మనం థర్మల్ డికంపోజిషన్ అంటాం. ఎందుకు థర్మల్ డికంపోజిషన్ అంటాము అంటే బికాస్ ఈ డికంపోజిషన్ జరగాలి అంటే హీట్ చేయాలి మనం. ఓకే, సో వీఆర్ యూజింగ్ హీట్ హియర్, సో అందుకే దీన్ని థర్మల్ డికంపోజిషన్ అని అంటారు. ఓకే, నా నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఎలక్ట్రోలైసిస్. ఓకే, ఎలక్ట్రోలైసిస్ లో ఏమవుతుంది, వాటర్, okay, it is splitting into or it is breaking down into hydrogen gas as well as oxygen gas. Okay, ఎప్పుడు జరుగుతుంది, when electrolysis is done. Electrolysis, I hope you all know, we are studying this. ఒక ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్ ఉంటుంది, అందులో ఎలక్ట్రోడ్స్ ఉంటాయి, ఒక ఎలక్ట్రోలైట్ ఉంటుంది సొల్యూషన్,
Okay, when electricity is passed through them, then what happens? Whatever the electrolyte is present, okay, అవి మనకి cathode anode దగ్గర స్ప్లిట్ అవుతాయి, అవునా? దీని ఎలక్ట్రాలిసిస్ అని అంటాం మనము. సో ఎలక్ట్రాలిసిస్ లో ఎలక్ట్రోలైసిస్ త్రూ డికంపోజిషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని ఎలక్ట్రోలైటిక్ డికంపోజిషన్ అంటారు మా. దీన్ని ఏమంటారు? ఎలక్ట్రోలైటిక్ డికంపోజిషన్. ఓకే, సో వాటర్ ఎలక్ట్రాలిసిస్ జరిగినప్పుడు ఏం చేస్తుంది? వాటర్ త్రూ మనం వాటర్ ని ఎలక్ట్రోలైసిస్ చేసినప్పుడు మనకి H2 and O2 అంటే ఈ బిగ్గర్ మాలిక్యూల్ స్ప్లిట్టింగ్ ఇంటూ ఇట్స్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ ఆటమ్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో అందుకే దీన్ని ఏమంటాం? ఎలక్ట్రోలైటిక్ డికంపోజిషన్. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఇక్కడ రియాక్టెంట్ విల్ బి ఓన్లీ వన్. ఇక్కడ రియాక్టెంట్ ఉండేది ఒకటే అమ్మా, రియాక్టెంట్ ఒకటి ఉంటది. ప్రోడక్ట్స్ మాత్రం మనకి మోర్ దెన్ వన్ ఉంటాయి ఖచ్చితంగా. ఓకే, దే కెన్ బి 2, 3, 4 ఎనీ నంబర్. ఓకే, సో డికంపోజిషన్ లో మనకి రియాక్టెంట్ విల్ బి వన్. అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే దిస్ ఇస్ రివర్స్ ఆఫ్ కాంబినేషన్ అని చెప్పొచ్చు, అవునా? కాంబినేషన్ లో మనకి రియాక్టెన్స్ విల్ బి 2, మోర్ దెన్ 1 అంటే 2, 3, 4 అని ఉండొచ్చు, కానీ ప్రోడక్ట్ మాత్రం ఒకటే వస్తుంది కదా. సో ఇట్ ఈస్ సింపుల్ రివర్స్ ఆఫ్ కాంబినేషన్. ఇక్కడ మనకి రియాక్టెంట్ ఒకటే ఉంటది, ప్రోడక్ట్ మాత్రం 2 లేదా 3 ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఫోటోకెమికల్ డికంపోజిషన్. ఈ ఫోటోకెమికల్ డికంపోజిషన్ లో చూడండి అమ్మా, 2 AgBr, దిస్ ఇస్ సిల్వర్ బ్రోమైడ్. ఓకే, ఈ సిల్వర్ బ్రోమైడ్ అనేది మంచి పేల్ గ్రీనిష్ కలర్ సాల్ట్ ఉంటుంది ఇది. దీన్ని కనుక మనం తీసి కొద్దిగా సన్లైట్ లో, పెద్ద బాగా ఎండే అవసరం లేదు, జస్ట్ మనకి సన్లైట్ వెలుతురులో పెట్టినట్టయితే ఏమవుతుందంటే ఆ పేల్ గ్రీనిష్ సాల్ట్ కాస్త బ్లాకిష్ సాల్ట్ లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏం చేయట్లేదు, జస్ట్ ఆ సాల్ట్ ని తీసుకొని చిన్న ఏమంటారు సాసర్ లో వేసి మనం జస్ట్ ఇలా వెలుతురుకి పెడుతున్నాం అంతే, ఎండ అవసరం లేదు, జస్ట్ వెలుతురు. ఓకే, వెలుతురులో పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనకి సిల్వర్ బ్రోమైడ్ లో సిల్వర్ అండ్ బ్రోమిన్ రెండు సపరేట్ అయిపోతాయి అనమాట. సో Ag+Br2. సో ఇది ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే ఒకవేళ సన్లైట్ లో పెట్టకపోతే జరగదా అంటే డెఫినెట్ గా జరగదు, అది మనం సన్లైట్ లో పెడుతున్నాం కాబట్టి ఈ రియాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ కూడా చూస్తే మీరు రియాక్టెంట్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ బిగ్గర్ మాలిక్యూల్, దట్ ఈస్ AgBr. సన్లైట్ లో పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే డికంపోజిషన్ జరుగుతుంది, Ag అండ్ Br స్ప్లిట్ అయిపోతున్నాయి. సో ఇది ఎందువల్ల జరుగుతుంది అంటే లైట్ లో పెట్టడం వల్ల, సన్ లైట్ లో పెట్టడం వల్ల. అందుకే దీన్ని ఏమంటారు? ఫోటోకెమికల్ డికంపోజిషన్ అంటారు. ఏమంటారు? ఫోటోకెమికల్ డికంపోజిషన్. సో మీరు చూడొచ్చు రియాక్టెన్స్ అన్నిట్లో ఈ 3 టైప్స్, ఇవన్నీ కూడా డికంపోజిషన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమా. సో డికంపోజిషన్ మనకి 3 రకాలుగా జరగవచ్చు. ఒకటి హీట్ చేసినప్పుడు జరిగితే కనుక దాన్ని థర్మల్ డికంపోజిషన్ అంటాము. ఒకవేళ మనము ఎలక్ట్రాలిసిస్ చేసినప్పుడు జరిగితే కనుక దాన్ని ఎలక్ట్రోలైటిక్ డికంపోజిషన్ అంటాము. అదే ఒకవేళ మనము సన్లైట్, ఓకే, సన్లైట్ లో అంటే ద డికంపోజిషన్ ఈజ్ డ్యూ టు సన్లైట్ అయితే దాన్ని ఫోటోకెమికల్ డికంపోజిషన్ అని అంటాము. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 3 టైప్స్ ఆఫ్ డికంపోజిషన్ రియాక్షన్స్: థర్మల్, ఎలక్ట్రోలైటిక్ అండ్ ఫోటోకెమికల్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక బిట్ చెప్పాను నేను. సో థర్మల్ డికంపోజిషన్ లో మనకి NO2 ఏదైతే ఫామ్ అవుతుందో, నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ ఏదైతే ఫామ్ అవుతుందో, ఓకే, ఇట్ ఈస్ రిలీజ్ అస్ బ్రౌన్ ఫ్యూమ్స్. ఓకే, బిట్ క్వశ్చన్ రావచ్చు ఇది. ఓకే, when lead nitrate is heated, okay, the evolution of brown fumes is due to అని అడగొచ్చు. లెడ్ ఆక్సైడా, ఆక్సిజనా, నైట్రోజన్ డైఆక్సైడా? సో మీరు ఏం చెప్తారు? నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు క్లియరా? ఇక్కడ వరకు క్లియర్ అంటే just give me a thumbs up, I'll just continue then. Yes students, anybody? Yes madam అంటే I'll continue. Just give me a thumbs up. Yeah, okay, right. So we have completed 2 types of chemical reactions. Now coming to the third one, that is displacement reaction. Third one is displacement reaction. Okay, so third type of reaction ఏంటమ్మా? Displacement reaction. So displacement reaction ని
సింగిల్ రీప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ కూడా అంటారు. ఎందుకు సింగిల్ రీప్లేస్మెంట్ అంటే ఇప్పుడు in this reaction a uncombined element replaces another in a compound. ఓకే, ఒకటేమో అన్కంబైన్డ్ ఎలిమెంట్ ఉంటది మా, అంటే సింగిల్ ఎలిమెంట్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఆ ఎలిమెంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక కాంపౌండ్ లో కాంపౌండ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్, ఎలా ఫార్మ్ అవుతుంది మా, బై కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్. అవునా, సేమ్ ఎలిమెంట్స్ అయ్యి డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్ అయి ఉండొచ్చు, రైట్? సో అలా కాంపౌండ్ ఫార్మ్ అవుతుంది. సో కాంపౌండ్ లో ఒకదాని ప్లేస్ ని కనుక ఇంకొక ఎలిమెంట్ రీప్లేస్ చేస్తే, ఓకే, దాన్ని ఏమంటాం మనము, దాన్ని డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటాము. సింగిల్ రీప్లేస్మెంట్ లేకపోతే అంటే ఒకే జాగా ఒకే పొజిషన్ అనేది ఆక్యుపై చేయబడుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తే మీకు ఇంకా క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. ఓకే, సీ హియర్ ఏ ఒక రియాక్టెంట్, దెన్ BC ఈజ్ అనదర్ రియాక్టెంట్. BC ఈజ్ ఏ కాంపౌండ్ అనుకుందాం. ఓకే, సో BC ఈజ్ ఏ కాంపౌండ్. సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ చూడండి, B ప్లేస్ లోకి ఏ వచ్చింది. ఓకే, సో అంటే బి పొజిషన్ ఎవరు ఆక్యుపై చేశారు, ఏ ఆక్యుపై చేసింది. సో బి ఏమైంది అంటే బి పక్కకు వెళ్ళిపోయింది అనమాట. ఓకే, సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇస్ కాల్డ్ as డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ లేదా సింగిల్ రీప్లేస్మెంట్. సింగిల్ అని ఎందుకు అంటున్నాం అంటే వన్ ప్లేస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఆక్యుపైడ్ బై అనదర్. అవునా, సి దాని ప్లేస్ లోనే ఉంది చూడండి, సి ఈజ్ ఇంటాక్ట్, సి ఈజ్ ఇన్ ద సేమ్ పొజిషన్, ఓన్లీ బి పొజిషన్ లోనే ఏమొచ్చింది, ఏ వచ్చింది, బి పొజిషన్ లోనే ఏ వచ్చింది. ఓకే, సో అందుకే దీన్ని డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ లేదా సింగిల్ రీప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ అని అంటాం. ఓకే, సో చూడండి మీ పక్క వెళ్ళిపోయింది. అవునా, సో దిస్ ఇస్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్. లెట్స్ సీ ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం వీటివి. Zn, zinc, this is very popular అంటామా లేకపోతే వీఆర్ నోన్ అంటామా. ఓకే, వెరీ నోన్ రియాక్షన్ మనందరికి. జింక్ జింక్ లో మనం యాసిడ్ లో జింక్ వేసినప్పుడు ఏమవుతుందో మనకి జింక్ క్లోరైడ్ అండ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ వస్తుంది. అవునా, metals when they react with acids or bases they will give salt and hydrogen gas. అవునా, సో ఇక్కడ చూడండి హైడ్రోజన్ ప్లేస్ లోకి ఎవరు వస్తున్నారు అంటే జింక్ వస్తుంది. మరి హైడ్రోజన్ ఏమవుతుందంటే హైడ్రోజన్ బయటికి హైడ్రోజన్ గ్యాస్ లాగా వెళ్ళిపోతుంది. అవునా, సో ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్. అండ్ ఐరన్, ఓకే, ఐరన్ when it is placed in copper sulfate solution then iron sulfate is formed and copper is released out, copper goes out. అర్థమైందమ్మా. సో ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం ఏంటి అంటే మోర్ రియాక్టివ్ మెటల్ అంటే ఈ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ కి చెప్పొచ్చు. ఫస్ట్ దాంట్లో ఒకటి యాసిడ్ ఒకటి మెటల్, కానీ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు మెటల్స్ కాబట్టి ఈ విషయం చెప్తున్నాను నేను. మోర్ రియాక్టివ్ మెటల్ ఇస్ రీప్లేసింగ్ ఏమంటారు, కాపర్ ఇస్ లెస్ రియాక్టివ్ మెటల్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, థర్డ్ వన్ ఇస్ ఓకే plumbum, Pb, lead, ఓకే, కాపర్ క్లోరైడ్. సో ఇక్కడ lead chloride and copper comes out. సో ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే అమ్మా, మీరు గమనిస్తే ఇక్కడ మనకి ఒక రియాక్టెంట్ లో ఆ రియాక్టెంట్ ఏంటి, అది కాంపౌండ్. ఓకే, సో ఒకటేమో ఎలిమెంటల్ ఫామ్ లో ఉంటుంది, ఇంకొక రియాక్టెంట్ ఎలిమెంట్ అన్నమాట. ఆ ఎలిమెంట్ ఏం చేస్తుంది, కాంపౌండ్ లో ఒక పొజిషన్ ని ఆక్యుపై చేస్తుంది, ఒక ఆటమ్ యొక్క పొజిషన్ ని ఆక్యుపై చేస్తుంది. ఓకే, సో జింక్ ఏదైతే ఉందో, ఐరన్ ఏదైతే ఉందో చూడండి, వెరీ ఫేమస్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఇది మన టెక్స్ట్ బుక్ పిక్చరే. అవునా, మనం కాసేపు కాపర్ క్లోరైడ్ సొల్యూషన్, మంచి కాన్సన్ట్రేటెడ్ కాపర్ క్లోరైడ్ సొల్యూషన్ కనుక మనం తయారు చేసి దాంట్లో కనుక మనం ఐరన్ నెయిల్ ని పెట్టినట్టయితే ఆ బ్లూ కలర్, ఓకే, సో బ్లూ కలర్ ఆఫ్ ద వాటర్, ఆ వాటర్ అంతా కూడా కాపర్ సల్ఫేట్ వేయడం వల్ల బ్లూ కలర్ ఉంటుంది. అవునా, అది మెల్లిగా ఏమైందంటే ఫేడ్ అయిపోయి చూడండి ఈ పిక్చర్ లో మీరు గమనిస్తే ఆ ఐరన్ నెయిల్ పైన అంతా కొద్దిగా రెడ్డిష్ పార్ట్ అంతా జమ అయింది. అవునా, రెడ్డిష్ పార్ట్ దేని వల్ల అంటే ఐరన్ సల్ఫేట్ ఫామ్ అవడం వల్ల. ఓకే, సో బ్లూ కలర్ ఫేడ్స్ అవే. ఓకేమా, సో దిస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్. ఓకే, లేదా సింగిల్ రీప్లేస్మెంట్ అని కూడా అంటాం, దీన్ని ఏమంటాం, సింగిల్ రీప్లేస్మెంట్ అని కూడా అంటాం అనమాట. ఓకే, దీన్ని సింగిల్ రీప్లేస్మెంట్ అని కూడా అంటాం. సో పిక్చర్ క్లియర్ ఉందా ఇప్పుడు? సో యూ క్యాన్ సీ ద పిక్చర్ వెరీ క్లియర్లీ. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే కాపర్ సల్ఫేట్, కాన్సన్ట్రేటెడ్ కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ మనం తయారు చేసినాము. అవునా, అండ్ దెన్ పక్కన చూస్తే అలాగే మనము ఐరన్ నెయిల్ ని అందులో డిప్ చేసి ఉంచితే, ఓకే, ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ we can observe that copper color fades away and iron nail gets deposited. Okay, right. Now we will see the another type of reaction, double displacement. Okay ma, next వచ్చేది double
displacement reaction. Okay, what is double displacement reaction ante, if two reactants exchange, ఇందాక ఏంటి సింగిల్ రీప్లేస్మెంట్ అని చెప్పిన అవునా, సింగిల్ రీప్లేస్మెంట్ అంటే ఒకటేమో దాని ప్లేస్ లోనే ఉంటది, ఆ కాంపౌండ్ లో జస్ట్ ఒక ఎలిమెంటే పక్క వెళ్ళిపోయి దానిలో, కానీ ఇక్కడ అలా టూ జరుగుతాయి, రెండు రెండు ప్లేసెస్ అనేది తారుమారు అవుతాయి అనమాట, రెండు ప్లేసెస్ తారుమారు అవుతే దాన్ని డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటాం. ఇఫ్ టూ రియాక్టెంట్స్ ఎక్స్చేంజ్ దర్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ కెమికలీ అండ్ ఫార్మ్ టూ ప్రోడక్ట్స్, కొత్తవి టూ ప్రోడక్ట్స్ ఫార్మ్ అవుతాయమా, దెన్ ద రియాక్షన్ ఇస్ కాల్డ్ as డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఇక్కడ మీరు AB is one reactant and CD is another reactant. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే మీరు AC ఫార్మ్ అయింది అండ్ బీడీ ఫార్మ్ అయింది, అంటే కొత్త ప్రోడక్ట్స్ టూ ఫార్మ్ అయినాయి అవునా. ఇక్కడ మీరు గమనించి చూస్తే ఏ పక్కన బి ఉండాలి కానీ లేదు అవునా, ఏమొచ్చింది సి వచ్చింది అవునా. డి పక్కన సి ఉండాలి కానీ లేదు, ఏమొచ్చింది బి వచ్చింది, అంటే టూ పొజిషన్స్ హ్యావ్ బీన్ ఇంటర్చేంజ్డ్. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కి. సో యూ కెన్ సీ NaOH plus HCl, రైట్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, వాటర్ బయటకు వచ్చేస్తుంది, NaCl ఫార్మ్ అవుతుంది, అండ్ దెన్ NaCl plus AgNO3 అవునా. సో AgCl తో కంబైన్ AgCl ఫార్మ్ అవుతుంది, NaNO3. సో మీరు ఇక్కడ గమనించవచ్చు మా టూ ప్లేసెస్ అనేది ఇంటర్చేంజ్ అవుతున్నాయి, Na పక్కన Cl ఉండాలి కానీ ప్రోడక్ట్ లో చూసే NO3 వచ్చేస్తుంది, Ag పక్కన మనకి NO3 ఉండాలి కానీ Cl వస్తుంది అవునా. సో టూ ప్లేసెస్ హ్యావ్ ఇంటర్చేంజ్డ్. ఓకే, so you can observe two places are changed here. Okay ma, so ఇక్కడ two positions change అయినాయి, రైట్. సో అందుకే దీన్ని ఏమంటాం మనం, డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటాం. ఓకే, now coming to another type of reaction, that is precipitation reaction. Precipitation reaction లో మనకి మెయిన్ ఏంటి అంటే two solutions of soluble salts, two solutions soluble salts. Soluble salts అంటే ఏంటివా అంటే మనకి డిజాల్వ్ అయిపోతాయి వాటర్ లో, కంప్లీట్ గా డిజాల్వ్ అయిపోతాయి. ఎలా అంటే మనం నీళ్ళలో ఉప్పేసి బాగా కలిపినాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది, కరిగిపోతుంది అవునా. అంటే మనకి అది వాటర్ లాగే కనిపిస్తుంది కానీ టేస్ట్ చూస్తే మాత్రం అది సాల్ట్ వాటర్ అని తెలుస్తుంది, కానీ మనం జస్ట్ బట్ మియర్ అబ్జర్వేషన్ వి కాంట్ సే అవునా, ఉప్పు నీళ్ళు అని చెప్పలేం మనం, ఎందుకంటే ఉప్పు ఏమైతుంది కరిగిపోతుంది అందులో అవునా, అందుకే దాన్ని సాల్యుబుల్ సాల్ట్ అంటాం అవునా. అలాంటి రెండు సాల్యుబుల్ సాల్ట్స్ కనుక మనము సొల్యూషన్స్ తయారు చేసి, ఓకే, తయారు చేసినప్పుడు ఆ రెండింటి కలిపినప్పుడు మనకు ఒక ఇన్సాల్యుబుల్ సాలిడ్ వస్తుంది, దాన్ని మనం ప్రెసిపిటేట్ అంటాం. ఓకే, దాన్ని మనం ప్రెసిపిటేట్ అంటాం. లేదా ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో అక్వస్ సొల్యూషన్ అంటే వాటర్ మీడియం లో ఉన్నప్పుడు, ఓకే, ఏమవుతాయేమా ఒక ఇన్సాల్యుబుల్ సాల్ట్ ని ఫార్మ్ చేస్తారు రెండింటి మిక్స్ చేసినప్పుడు. ఓకే, దిస్ ఇన్సాల్యుబుల్ సాల్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రెసిపిటేట్. ఈ ఇన్సాల్యుబుల్ సాల్ట్ ని ఏమంటామా, ప్రెసిపిటేట్ అంటాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రెసిపిటేషన్ రియాక్షన్. చూడండి ఇక్కడ AB ఒక రియాక్టెంట్, CD ఒక రియాక్టెంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ AC ఫార్మ్ అయింది మనకి, అది ప్రెసిపిటేట్. ఓకే, అండ్ దెన్ BD. సో ఇక్కడ మనకి ప్రోడక్ట్ లో వన్ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్ ఫార్మ్డ్ ఇస్ ప్రెసిపిటేట్ కంపల్సరీ. సో అలాంటి రియాక్షన్స్ మనం ప్రెసిపిటేట్ రియాక్షన్స్ అంటాము. ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము ప్రెసిపిటేట్ రియాక్షన్స్ వి. Na2SO4 BaCl2, Na2SO4 BaCl2. సో ఇక్కడ చూడండి మనకి BaSO4 ఫార్మ్ అయింది విచ్ ఈజ్ ఏ ప్రెసిపిటేట్. BaSO4 which is a precipitate. అంటే ఖచ్చితంగా ప్రోడక్ట్స్ లో ఒక ఇన్సాల్యుబుల్ సాల్ట్ ఫార్మ్ అవుతుంది మా. ఓకే, ఇన్సాల్యుబుల్ సాల్ట్ ఫార్మ్ అవుతుంది, దాన్ని మనం ప్రెసిపిటేట్ అంటాం. ఇక్కడ చూడండి AgNO3 plus KCl, ఇందులో AgCl is the precipitate form. ఓకే, AgNO3 plus NaCl again, and ఇక్కడ మనకు ఫార్మ్ అయిన ప్రెసిపిటేట్ అగైన్ AgCl and NaNO3 goes out, is aqueous medium అన్నమాట. ఓకే, సో ఎనీ డౌట్స్, ఎనీ మీకు ఏదన్నా డౌట్ వచ్చినా లేకపోతే మీకు ఏదైనా ఎక్కడైనా మీకు కొద్దిగా అర్థం కాకపోయినా యూ కెన్ జస్ట్ ఆస్క్ మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఎనీ డౌట్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ క్లియర్ టిల్ హియర్? ఎస్, కెన్ ఐ కంటిన్యూ? ప్లీజ్ కంటిన్యూ చేయొచ్చు అంటే ఓకే అని పెట్టండి అమ్మా. కంటిన్యూ చేయొచ్చు అంటే ఓకే అని పెట్టండి. కంటిన్యూ చేయొచ్చు అంటే ఓకే అనండి అమ్మా. కంటిన్యూ చేయొచ్చు అంటే ఓకే ఓకే చెప్తే ఐ విల్ జస్ట్ కంటిన్యూ. ఎస్,
No doubt still here? Okay, so ఇక్కడ మీరు పిక్చర్ చూడొచ్చు, రైట్? సో ఆన్ ద స్క్రీన్, సో 2 ఇన్సాల్యుబుల్ సొల్యూషన్స్ కలిపాం మనము. ఓకే, చూడండి మీరు పైన కింద కూడా టెస్ట్ ట్యూబ్స్ 2 ఇన్సాల్యుబుల్ అంటే సాల్యుబుల్ సాల్ట్స్ అవి. ఓకే, సో అక్వస్ మీడియంలోనే సాల్యుబుల్ సాల్ట్స్, వాటిని మిక్స్ చేయడం వల్ల మనకి ఏమొచ్చింది, ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ అయింది, రైట్? వాటిని మిక్స్ చేయడం వల్ల మనకి ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ అయింది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, right. Now coming to neutralization reaction. So the reaction of an acid with a base to give a salt and water is called as neutralization. మీకు తెలుసు, మనము యాసిడ్ ని బేస్ ని కలిపినప్పుడు మనకి ఏమైపోతుంది మా, సాల్ట్ ఇంకా వాటర్ ఫామ్ అవుతుంది. దీన్నే మనం ఏమంటామంటే న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ అని అంటాం. ఓకే, యాసిడ్ అండ్ బేస్ గివ్ సాల్ట్ అండ్ వాటర్. దిస్ రియాక్షన్ is called as neutralization reaction. Example is HCl. ఓకే, సో HCl ఒక యాసిడ్ ని ఒక బేస్ ని కలిపినప్పుడు మనకి సాల్ట్ NaCl అండ్ వాటర్ అనేది వస్తుంది. సో one more example also we can see, a base like MgOH taken twice. Okay, HCl and MgOH taken twice. Okay, HCl and MgOH taken twice కలిస్తే మనకి MgCl2 salt and water form అవుతుంది. MgCl2 salt and water అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, this is called as neutralization reaction. Okay, neutralization reaction. Now coming to the next type, oxidation and reduction type of reactions. Okay ma, next మనము neutralization తర్వాత ఏం చూద్దామంటే oxidation reactions. So oxidation is a chemical reaction that involves the addition of oxygens or removal of hydrogens. Okay, oxygens add అయినా హైడ్రోజన్స్ రిమూవ్ అయినా దాన్ని ఆక్సిడేషన్ అని అంటాం. ఇక్కడ చూడండి, మీరు చూసే ఎగ్జాంపుల్ లో కాపర్ ప్లస్ ఆక్సిజన్, కాపర్ ప్లస్ O2 కంబైన్ అయినప్పుడు మనకి 2Cu అంటే కాపర్ ఆక్సైడ్ ఫామ్ అవుతుంది. అవునా, చూడండి మనం సింపుల్ గా కాపర్ ని తీసుకొని, ఓకే, సో కాపర్ ఫిల్లింగ్స్ ని తీసుకొని మనం హీట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, మా ప్యూర్ కాపర్ బ్రౌన్ కలర్ లో ఉంటుంది, కానీ దాన్ని హీట్ చేసినాక అది ఆక్సిడైజ్ అవుతుంది, అంటే ఆక్సిజన్స్ తో యాడ్ అవుతుంది. ఏదైనా హీట్ చేస్తున్నామంటే అది కంబైనింగ్ విత్ ఆక్సిజనే కదమ్మా. సో అది చూడండి ఏ కలర్ ఫామ్ అయింది, బ్లాక్ కలర్ అయింది. అవునా, ఈ బ్లాక్ కలర్ ఫామ్ అయింది ఏంటి అంటే కాపర్ ఆక్సైడ్. So when copper is heated in the presence of air, it forms copper oxide. So anything which is combining with oxygen and addition of oxygen is oxidation. లేదంటే ఎలా చెప్పొచ్చు, removal of hydrogen అని కూడా చెప్పొచ్చు. Removal of hydrogen is also called as oxidation. Okay, so ఇక్కడ చూడండి, note combustion is the most common example of oxidation. అవునా, combustion ఎందుకు అంటే, combustion అంటే ఏంటి, బర్నింగ్. అవునా, కంపల్సరీ దానికి ఆక్సిజన్ కావాలి. ఎనీథింగ్ విచ్ బర్న్స్ ఇన్ ఆక్సిజన్ అంటే ఇట్ ఇస్ కంబైనింగ్ విత్ ఆక్సిజన్ అనే కదా మా అర్థం. అవునా, సో it gives out heat and light, combustion reactions generally. అవునా, సో combustion is the most common example of oxidation. మన డైలీ జీవితంలో మనం చూసే చాలా కామన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అంటే కంబషన్. ఒక ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్ చెప్పుకుంటే మనం కంబషన్ ఈజీగా చెప్పచ్చు. ఇంకోటి ఇది ఏమంటే బ్రెడ్ మేకింగ్ లో పిండిని ఈస్ట్ వేసి దాన్ని ఏం చేస్తారంటే దాన్ని ఆ డోని రైస్ చేస్తారు, అంటే డబల్ అవుతుంది సైజ్. అవునా, ఈస్ట్ వేసి పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుందమ్మా, పిండి ముద్ద ఏదైతే ఉంటుందో అది డబుల్ సైజ్ లో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అది కూడా ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్సే. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ బ్లీచింగ్. ఓకే, బట్టలకు బ్లీచ్ చేయడం కూడా ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్. ఇవన్నీ కూడా డైలీ జీవితంలో మనం చూసే సింపుల్ ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్స్. ఓకే, అదే విధంగా ఇక్కడ మెటల్ ఆక్సైడ్ ఫామ్ అయింది మనకి. కాపర్ ఆక్సైడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మెటల్ ఆక్సైడ్. సో జనరల్ గా ఈ మెటల్ ఆక్సైడ్ యొక్క తత్వం ఎలా ఉంటది అంటే, దే యాక్ట్ as ఎలక్ట్రికల్ ఇన్సులేటర్స్ అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఎందుకు ఎలక్ట్రికల్ ఇన్సులేటర్స్ అంటే, మనం జనరల్ గా ఎప్పుడైనా వర్షం పడ్డప్పుడు మనం గమనిస్తే పోల్స్ నుంచి మనకి వైర్స్ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి కదా. జనరల్ గా ఏమవుతుంది అంటే వెంటనే కరెంట్ అనేది కట్ ఆఫ్ అవుతుంది, అంటే మన కరెంట్ పోతుంది. ఎందుకు పోతుంది అంటే, వాన పడినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఆ మెటల్ యొక్క పొర పైన ఆక్సిజన్ అనేది ఆక్సైడ్ ఫిల్మ్ ని ఫామ్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో వాటర్ లో ఆక్సిజన్ ఏం చేస్తుంది అంటే జస్ట్ ఇట్ ఫార్మ్స్ అన్ ఆక్సైడ్ ఫిల్మ్. దానివల్ల ఏమైందంటే మెటల్ ఆక్సైడ్ ఫామ్ అవుతుంది. దానివల్ల వెంటనే మనకి ఏమైందంటే కరెంట్ కనెక్షన్ అనేది కట్ ఆఫ్ అయిపోతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ఈ మెటల్ ఆక్సైడ్స్ ఎలా పనిచేస్తున్నాయి అంటే దే ఆర్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇన్సులేటర్స్. ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ బిట్ మా అడగొచ్చు. మెటల్ ఆక్సైడ్స్ వెదర్ దే ఆర్ ఇన్సులేటర్స్
కండక్టర్సా, సెమీ కండక్టర్సా, అట్లా ఏదైనా క్వశ్చన్ రావచ్చు. ఓకే, సో మెటల్ ఆక్సైడ్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రికల్ ఇన్సులేటర్స్, అంటే అవి కరెంట్ ని, అంటే ఇట్ డజంట్ కండక్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ అని చెప్పొచ్చు, అవునా. లైక్ రబ్బర్, లైక్ ప్లాస్టిక్, అవి ఎలా అయితే దే డజంట్ కండక్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ, సో మెటల్ ఆక్సైడ్స్ ఆల్సో డజంట్ కండక్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఓకే, then coming to reduction. Reduction is a chemical reaction that involves the addition of hydrogens or removal of oxygens. Okay, so reduction లో ఏం జరుగుతుంది మా, ఇక్కడ మనకి ఆపోజిట్ వైస్ వర్స అన్నమాట. సో రిడక్షన్ లో మనకి హైడ్రోజన్స్ యాడ్ అవుతాయి, ఆక్సిజన్స్ రిమూవ్ అవుతాయి, హైడ్రోజన్స్ అనేటివి యాడ్ అవుతాయి, ఆక్సిజన్స్ అనేది రిమూవ్ అవుతాయి అనమాట. దీన్ని మనం రిడక్షన్ రియాక్షన్స్ అంటాం. ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే కాపర్ ఆక్సైడ్ ఇందాక ఏదైతే బ్లాక్ కలర్ ఫామ్ అయిందో మనకి, దాన్ని గనక మనము దాని నుంచి H2 గ్యాస్ ని గనక మనం పాస్ చేస్తే, H2 గ్యాస్ ని కనుక మనం పాస్ చేస్తే, ఆ H2 గ్యాస్ ఏం చేస్తుందంటే అందులో ఆక్సిజన్ ని తీసుకొని H2 లో పక్క వెళ్ళిపోద్ది, లివింగ్ అవుట్ ద ప్యూర్ కాపర్. అప్పుడు మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ వచ్చిన కాపర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మనకి మంచి బ్రౌన్ కలర్ లో అప్టైన్ అవుతుంది అనమాట. చూడండి ఇక్కడ సెంటర్ లో ఈ కాపర్ ఆక్సైడ్ వేసి ఈ లాంగ్ ట్యూబ్ లో, ఓకే, సో మంచి స్టాపర్స్ పెట్టేసి అట్నుంచి ఇటు నుంచి హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది పంపిస్తున్నారు లోపలికి. యూ కెన్ సీ హియర్ అండ్ హియర్, అవునా. సో హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ని పంపిస్తున్నారు, రైట్. సో హైడ్రోజన్ గ్యాస్ పంపించడం వల్ల ఏమవుతుందంటే హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది దీని నుంచి పాస్ అయినప్పుడు ఇందులో ఆక్సిజన్ తో కంబైన్ అయిపోయి ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ యాజ్ H2. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి లాస్ట్ వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇట్స్ ప్యూర్ కాపర్, దట్స్ ఇట్, దిస్ ఇస్ ప్యూర్ కాపర్. ఓకేమా. సో రిడక్షన్, it is a chemical reaction that involves the addition of hydrogens or removal of oxygens. సో ఇక్కడ కాపర్ ఆక్సైడ్ నుంచి ఆక్సిజన్స్ ఆర్ బిన్ రిమూవ్డ్, అంటే ఇక్కడ రిడక్షన్ జరిగింది కదా, రైట్. ఓకే, మనం ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్స్ చదివాము, రిడక్షన్ రియాక్షన్స్ చదివాము. మళ్ళీ కొత్తది ఏంటి రిడాక్స్ రియాక్షన్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జనరలీ ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ అనేటివి ఒకే రియాక్షన్ లో కూడా జరుగుతాయి. ఓకే, సేమ్ రియాక్షన్ లో జరుగుతాయి అనమాట. సో అలా జరిగితే ఆ రియాక్షన్స్ ని రిడాక్స్ రియాక్షన్ అంటాం అంతే. ఇఫ్ వన్ రియాక్టెంట్స్ గెట్ ఆక్సిడైజ్ ద అదర్ రియాక్టెంట్ గెట్స్ రెడ్యూస్డ్. ఒక రియాక్టెంట్ ఆక్సిడైజ్ అయితే ఒక రియాక్టెంట్ రెడ్యూస్ అవుతుంది మా, అంటే ఒకే రియాక్షన్ లో ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ రెండూ జరుగుతాయి. ఇప్పుడు మనం చూసిన ఎగ్జాంపుల్స్ లో ఇక్కడ ఏం జరిగింది, మా రిడక్షన్ జరిగింది. మరి ఇందాక రియాక్షన్ లో ఏం జరిగింది, ఇక్కడ మనకి ఆక్సిడేషన్ జరిగింది, అవునా. కాపర్ కి ఆక్సిజన్ యాడ్ అయ్యి కాపర్ ఆక్సైడ్ ఫామ్ అయింది. ఇక్కడేమో మనకి కాపర్ ఆక్సైడ్ నుంచి ఆక్సిజన్ అనేది రిమూవ్ చేయబడ్డది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్, అంటే హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది ఆక్సిజన్ తీసుకొని బయటకు వెళ్ళిపోయింది, అవునా. సో ఇక్కడ రిడక్షన్ జరిగింది కాపర్, అవునా. ఇలా ఈ రియాక్షన్ గనక, అంటే ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ రెండు సేమ్ రియాక్షన్ లో జరిగితే దాన్ని మనము రెడాక్స్ రియాక్షన్ అని అంటాము. ఓకే, సో అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఒక రియాక్టెంట్ ఆక్సిడైజ్ అవుతుంది, ఒక రియాక్టెంట్స్ రెడ్యూస్ అవుతుంది, ఒక రియాక్టెంట్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇలాంటి రియాక్షన్స్ ని ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ రియాక్షన్స్ లేదా రెడాక్స్ రియాక్షన్ అని కూడా అంటారు. ఓకేవా. సో ఇక్కడ మీరు చూడండి Fe2O3 ఐరన్ ఆక్సైడ్ అనమాట. Fe2O3 అంటే ఐరన్ ఆక్సైడ్. ఓకే, సో ఇది ఎప్పుడైతే కార్బన్ తో కంబైన్ చేసినప్పుడు, చూడండి మా, కార్బన్ తో కంబైన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఆక్సిజన్ ఇస్ బిన్ రిమూవ్డ్, అవునా. మీరు ప్రోడక్ట్ లో చూసే వరకు ఇక్కడ మనకి ప్యూర్ ఐరన్ ఉంది, అవునా. అండ్ కార్బన్ ఏమైంది, ఆక్సిజన్స్ యాడ్ అయినాయి, అవునా. అంటే కార్బన్ కి ఆక్సిజన్స్ యాడ్ అయినాయి అంటే కార్బన్ ఈజ్ ఆక్సిడైజ్డ్, అవునా. ఐరన్ గాట్ రెడ్యూస్డ్, కార్బన్ గాట్ ఆక్సిడైజ్డ్, ఐరన్ గాట్ రెడ్యూస్డ్. ఓకే, సో వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్, lead oxide and carbon, ఇక్కడ కూడా అంతే, కార్బన్ గాట్ ఆక్సిడైజ్డ్, lead గాట్ రెడ్యూస్డ్. So those were the 7 important reactions which we generally see. Okay, సో దాని నుంచి క్వశ్చన్స్ రావచ్చు. సో ఒకసారి అది జాగ్రత్త చదువుకోండి. Find the differences. Hope you have understood whatever I've taught you till now. So let's move on then. Making chemical equations more informative. ఒక కెమికల్ ఈక్వేషన్ చూడంగానే మనకి ఏం తెలుస్తుంది అంటే చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుస్తుంది. సో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ బై ఎక్స్ప్రెసింగ్ ఫిజికల్ స్టేట్, అంటే ఆ రియాక్టెంట్, ఓకే, ఆ కెమికల్ ఈక్వేషన్ రియాక్టెంట్ గానీ ఆ ప్రోడక్ట్ గానీ అది ఏ స్థితిలో ఉంది, అంటే సాలిడా, లిక్విడా, గ్యాసా, ఓకేమా, అది సాలిడ్ రూపంలో ఉందా, లిక్విడ్ రూపంలో ఉందా, గ్యాస్ రూపంలో ఉందా, లేదా యాక్వస్ అనమాట. అవన్నీ ముందు చూద్దాము. ఓకే, సో క్లియర్ గా చెప్తాను. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి అంటే ఫిజికల్ స్టేట్ తెలవాలి. సెకండ్ హీట్ చేంజెస్, అంటే ఆ రియాక్షన్ జరిగేటప్పుడు హీట్ రిలీజ్ అవుతుందా లేక హీట్ అబ్జార్బ్ అవుతుందా అనేది ఒకటి. తర్వాత గ్యాస్ ఎవాల్వ్, అంటే ఆ రియాక్షన్ ఏదైనా చర్య జరిగినప్పుడు ఏదైనా గ్యాస్ ఏమైనా ఎవాల్వ్ అవుతుందా
లేదా ఏమైనా ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ అవుతుందా, ఇవన్నీ విషయాలు మనకి తెలుస్తాయి అనమాట. ఓకే, సో కెమికల్ ఈక్వేషన్స్ మనము ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ వేయాలి అంటే వీ కెన్ అంటే దాన్ని చూడంగానే ఈ రియాక్షన్ ఎలాంటి రియాక్షన్, అందులో రియాక్టెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ప్రోడక్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, హీట్ అంటే అది ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్, ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్, లేదా ఏమైనా గ్యాస్ ఎవాల్వ్ అవుతుందా, ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ అవుతుందా అనే విషయాలన్నీ మనకి ఈజీగా రియాక్షన్ చూడంగానే తెలిసిపోతుంది అనమాట. సో లెట్స్ సీ అబౌట్ ఈచ్ వన్ ఇన్ డీటెయిల్. సో ఫిజికల్ స్టేట్ కి వచ్చే వరకు మనకు అది సాలిడ్ అంటే రియాక్టెంట్స్ కానీ ప్రోడక్ట్స్ కానీ సాలిడ్ స్టేట్ లో ఉన్నాయా, లిక్విడా, గ్యాసా అని చెప్పి తెలుస్తుంది అనమాట. సో ఎప్పుడే కానీ ఆ రియాక్టెంట్ కానీ ప్రోడక్ట్ కి రైట్ సైడ్ చిన్న బ్రాకెట్స్ లో విత్ స్మాల్ లెటర్, ఓకే, జి అని ఉంటే అది గ్యాస్ అని, ఓకే, స్మాల్ ఎల్ అని ఉంటే అది లిక్విడ్ రూపంలో ఉందని, స్మాల్ ఎస్ అని ఉంటే అది సాలిడ్ రూపంలో ఉందని మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, సో నొటేషన్స్ అనమాట ఇవి. నొటేషన్స్ విత్ ఇన్ బ్రాకెట్స్ విత్ స్మాల్ లెటర్స్. ఓకే, అది ఎట్ సైడ్ ఉంటుంది, అది సబ్స్క్రిప్ట్ రూపంలో ఆ ఎలిమెంట్ లేదా ఆ రియాక్టెంట్ గానీ ప్రోడక్ట్ కి రైట్ సైడ్ సబ్స్క్రిప్ట్ రూపంలో ఉంటుంది విత్ బ్రాకెట్స్ ఎన్క్లోజ్డ్ విత్ ఇన్ బ్రాకెట్స్. స్మాల్ జీ అని ఉంటే గ్యాసెస్, ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎ గ్యాస్, లేదా స్మాల్ ఎల్ అని ఉంటే ఇట్ ఈస్ ఎ లిక్విడ్, లేదా స్మాల్ ఎస్ అని ఉంటే ఇట్ ఈస్ ఎ సాలిడ్ అని అర్థం. ఓకే, if a substance is present as a solution in water, ఒకవేళ వాటర్ సొల్యూషన్ రూపంలో ఉందనుకోండి అప్పుడు దాన్ని అక్వస్ అంటారు. ఇప్పుడు సాల్ట్ ఉంది, ఉప్పు, NaCl, అవునా, మనం దాన్ని నీళ్ళల్లో వేసి వాటర్ లో కలిపి వాడుతున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు దానికి సాలిడ్ అని పెట్టకూడదు, ఏం పెట్టాలి, అక్వస్, AQ. ఓకేమా, అక్వస్. ఇఫ్ ఎ సబ్స్టెన్స్ ఇస్ ప్రెసెంట్ యాజ్ ఎ సొల్యూషన్ ఇన్ వాటర్, దెన్ we will put within brackets small a and small q and it is spelled as aqueous. Okay, so these are the notations for finding out the for denoting physical states. Okay, so ఇక్కడ చూడండి రియాక్షన్ లో Fe2O3 it is a solid, so brackets లో S అని ఉంది. ఇక్కడ చూడండి Al, aluminium, it is also a solid. Okay, now here iron, it is also a solid, and Al2O3, aluminium trioxide, it is also a solid. Okay, now expressing the heat change. ఓకే, మరి ఆ రియాక్షన్ లో హీట్ ఇచ్చేస్తుందా, ఇచ్చేయట్లేదా, అంటే ఆ రియాక్షన్ జరగాలి అంటే హీట్ కావాలి, ఆ రియాక్షన్ జరిగి అంటే ఆ రియాక్షన్ వల్ల హీట్ ఉత్పత్తి జరుగుతుంది అనే విషయాలు కూడా మనకి రియాక్షన్ చూడంగానే మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఎప్పుడే కానీ ప్రోడక్ట్ సైడ్ గనక మామూలుగా క్యూ అని ఉంటది. సో క్యూ అంటే ఏంటి అర్థము అంటే హీట్ ఎనర్జీ షోన్. ఓకే, హీట్ ఎనర్జీని మనం క్యూతో రిప్రజెంట్ చేస్తాము. ఒకవేళ ప్రోడక్ట్ సైడ్ కనుక మనకి ప్లస్ సైన్ ఉంటే, ఓకే, అది రియాక్షన్ ఒక ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు కార్బన్ విచ్ ఇస్ సాలిడ్ ప్లస్ ఆక్సిజన్ విచ్ ఇస్ అ గ్యాస్, బోత్ కంబైన్స్ టుగెదర్ టు గివ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విచ్ ఇస్ అ గ్యాస్. కానీ పక్కన ప్లస్ క్యూ అని ఉంది. ప్లస్ క్యూ దాని అర్థం ఏంటి అంటే ఈ ప్లస్ క్యూ ఏం చెప్తుంది అంటే మనకి ఇది ఒక ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్, అంటే కార్బన్ ఇంకా ఆక్సిజన్ కంబైన్ అయినప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ అయ్యేటప్పుడు ఇంకా లాట్స్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ ఇస్ ఆల్సో రిలీజ్డ్. ఓకే, సో సో దాని వల్ల ఏమవుతుంది, ఈ రియాక్షన్ ఏమంటే మనం అవుట్, రిలీజింగ్ అవుట్, రైట్. సో ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్ అని అంటాం అనమాట. ఓకే, నా క్యూ ఈస్ హీట్ ఎనర్జీ షోన్ విత్ మైనస్ సైన్ ఉంది ప్రోడక్ట్ సైడ్, అప్పుడు ఏమవుతుంది, అది ఎండోథర్మిక్. రెండు కూడా ప్రోడక్ట్ సైడ్ చూపిస్తారమ్మా. ప్లస్ ఉంటే అది ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్, మైనస్ ఉంటే అది ఎండోథర్మిక్. ఇది ఒకటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మెయిన్, అవునా, ప్రోడక్ట్ సైడ్ చూపిస్తారు కానీ ప్లస్ క్యూ అంటే ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్, మైనస్. ఇక్కడ చూడండి ఇంకో ఎగ్జాంపుల్, నైట్రోజన్ N2 విచ్ ఇస్ ఎ గ్యాస్ ప్లస్ ఆక్సిజన్ O2 విచ్ ఇస్ ఆల్సో ఎ గ్యాస్, ఓకే, కంబైన్స్ టుగెదర్ టు ఫార్మ్ 2NO. ఓకే, సో విచ్ ఇస్ ఆల్సో గ్యాస్. కానీ ఈ రెండు కంబైన్ అవ్వాలి. ఇది యాక్చువల్ ఒక చిన్న సింపుల్ క్వశ్చన్ అనమాట. నేను అడుగుతాను, ఎవరైనా ఆన్సర్ చెప్తారో చూద్దాము. ఇప్పుడు ఎయిర్ ఇస్ ఎ మిక్చర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ గ్యాసెస్, అవునా. సో నియర్లీ మనం ఏం మాట్లాడతామంటే నియర్లీ 78% ఆఫ్ ది ఎయిర్ కంటైన్స్ నైట్రోజన్ అంటాము, అవునా. 21% ఆక్సిజన్ అంటాము, మిగిలిన 1% లో 0.03 ఏమో కార్బన్ డైఆక్సైడ్, మిగిలినంతా వేరియస్ అదర్ గ్యాసెస్ అని అంటాం, అవునా. సో ఇప్పుడు అట్మాస్ఫియర్ లోనే ఇంత రేషియోలో నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఉన్నప్పుడు రెండు ఎందుకు కంబైన్ అవ్వట్లేదు? దిస్ మై క్వశ్చన్. ఎవరైనా రిప్లై ఇస్తారేమో చూద్దాము. ఎనీబడి? మై క్వశ్చన్ ఈస్, అట్మాస్ఫియర్ లోని నైట్రోజన్ ఇంకో ఆక్సిజన్ లాట్ అమౌంట్ లో ఉన్నప్పుడు, అవునా,
why they are not combining and forming nitrogen monoxide? ఎవరైనా ఏమైనా సరే మీ ఆన్సర్, నేను ఆన్సర్ చెప్తాను, బట్ ఐ వాంట్ యూ టు థింక్ అబౌట్ ఇట్. చెప్తారా? ఎనీబడి ప్లీజ్ గివ్ మీ రిప్లై. తెలియకపోతే డోంట్ నో అని చెప్పండి. తెలియకపోతే డోంట్ నో, లేకపోతే ట్రై చేయండి. కమాన్ క్విక్, కమాన్ సతీష్, మను, నరేష్, చెప్పండి అమ్మా ఎవరైనా ఫర్ ఆన్సర్. యా, వై? ఎవరికి వస్తలేదు ఆ డౌట్? ఎందుకు మరి నిజమే కదా అని? బికాజ్ అదే కదా ఇక్కడ మనకు ఉన్నది ఏంటి, మైనస్ క్యూ అంటే ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్. ఈ రెండు కంబైన్ అవ్వాలి అంటే ఏం కావాలి, హీట్ ఎనర్జీ అనేది సప్లై చేయాలి. అలా సప్లై అయినప్పుడే అవి కంబైన్ అవుతాయి, ఊరికి కంబైన్ అవ్వవు కదా. అవునా? రెండు కలవాలి అంటే లాట్స్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ ఇస్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్. అందుకే ఇక్కడ మనకి మైనస్ క్యూ అని ఉంది. అర్థమవుతుందమ్మా? మైనస్ క్యూ అని అందుకే మనకి ఉంది. ఎస్, క్వశ్చన్ అగైన్. నా క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, మన ఎయిర్ లో 78% నైట్రోజన్ ఉంటది తెలుసా, 21% ఏమో ఆక్సిజన్ ఉంటది, తర్వాత 1% 0.03% ఏమో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంటది. అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూస్ ఇవన్నీ. ఓకే, అండ్ దెన్ 1% 0.03 కార్బన్ డైఆక్సైడ్, మిగిలిందంతా అదర్ గ్యాసెస్ ఉంటాయి. సో నేనేమంటున్నా అంటే, మన అట్మాస్ఫియర్ లో ఇంత రేషియోలో, ఇంత ఎక్కువ మోతాదులో నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఉన్నప్పుడు అవి రెండు ఎందుకు కంబైన్ అవ్వట్లేవు అని అడుగుతున్నాను నేను. ఓకే, ఎందుకు కంబైన్ అవ్వట్లేదు అంటే, మిక్సింగ్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఇస్ ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్. ఇట్ ఇస్ ఎండోథర్మిక్ ప్రాసెస్ అనమాట, వేర్ లాట్స్ ఆఫ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ దెమ్ టు కంబైన్. ఓకే, సో అది ఇస్తేనే, అంత అమౌంట్స్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ లభిస్తేనే అవి కంబైన్ అవుతాయి. అవునా? ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్. Okay, now expressing the heat change, sorry again, right, expressing the gas evolved. Okay, గ్యాస్ ఎంత ఎవాల్వ్ అయితే అది ఎప్పుడే గానీ అప్వర్డ్ యారో తోని అనేది చూపించబడుతుంది, లేదా బ్రాకెట్స్ లో జీ అని కూడా చూపిస్తారు, అది కూడా కామనే. కాకపోతే స్పెసిఫిక్ గా ఇలా చూపిస్తే మనము గమనించకపోయినా మనకు అర్థమైపోద్ది అనమాట. రైట్, ఇక్కడ ఒక గ్యాస్, ఈ రియాక్షన్ లో గ్యాస్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, జింక్ వెన్ ఇట్ కంబైన్స్ విత్ H2SO ఫర్ యాసిడ్, అగైన్ సాల్ట్ అండ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఇస్ రిలీజ్డ్. అవునా? సో ఇక్కడ H2 గ్యాస్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. సో విచ్ ఇస్ షోయింగ్ అన్ అప్వర్డ్ యారో. ఓకే, now expressing the precipitate formed. ఒకవేళ precipitate కనుక ఫామ్ అయితే ఆ రియాక్షన్ లో, ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై డౌన్వర్డ్ యారో. ఓకేవా, అదొక డౌన్వర్డ్ యారో తోని, అంటే యారో చూడండి కిందకి చూపిస్తుంది. అవునా? సో ఇక్కడ AgCl, ఇట్ ఈస్ ద ప్రెసిపిటేట్. ప్రెసిపిటేట్ అంటే ఏమని చెప్పాను, ఇన్సాల్యుబుల్ సబ్స్టెన్స్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ప్రెసిపిటేట్? ఇన్సాల్యుబుల్ సబ్స్టెన్స్. ప్రెసిపిటేట్ ఈస్ ఎన్ ఇన్సాల్యుబుల్ సబ్స్టెన్స్. ఓకేవా, సో ఇక్కడ మనకి ఆ AgCl అనేది ఇక్కడ మనకి ప్రెసిపిటేట్ అనమాట. దాని పక్కనే, అందుకే మనకి ఇక్కడ ఏముంది మా, ఇది కిందికి చూపించే సింబల్ ఉంది. ఓకే, ఇది మిస్టేక్ మా. ఓకే, దీన్ని పట్టించుకోకండి. ఇట్ ఈస్ అక్వస్, ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ గ్యాస్. సో ఇది టైపింగ్ లో మిస్టేక్. ఓకే, నా సో ఇప్పుడు మనకి రియాక్టెన్స్ ప్రోడక్ట్స్ వస్తున్నాయంటే కొన్ని రియాక్షన్ కండిషన్స్ ఉంటాయి. రియాక్షన్ కండిషన్స్ అంటే ఏంటి మా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ రియాక్షన్ జరగాలి అంటే ఇంత టెంపరేచర్ కావాలి, లేదా ఇంత ప్రెషర్ కావాలి. ఓకే, లేదా ఈ రియాక్షన్ ని హీట్ చేయాలి, లేదా ఈ రియాక్షన్ జరగాలంటే కంపల్సరీ సన్లైట్ లో పెట్టాలి. ఇప్పుడు ఫోటోసింథసిస్ ఉంటుంది, జనరల్ గా మీరు చూస్తూ ఉంటారు. ఫోటోసింథసిస్ లో మనం ఏం రాస్తాం, ఆరో పైన సన్లైట్, క్లోరోఫిల్ అని రాస్తాము. అవునా? సో ఇవన్నిటి రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము అని అంటే, ఇవన్నిటిని కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తే ఆరోకి పైన కింద చేసుకోవచ్చు మనం. ఓకే, సో రియాక్టెన్స్ నుంచి ప్రోడక్ట్స్ వస్తాయి. ఓకే, సో ఆ రియాక్షన్ జరగడానికి కావాల్సిన రియాక్షన్ కండిషన్స్ ని వీ కెన్ జస్ట్ డినోట్ ఇట్ అబౌవ్ ఆర్ బిలో ద ఆరో. ఓకేమా, ఇక్కడ
టెంపరేచర్ అని అంటే స్పెసిఫిక్ టెంపరేచర్ మా స్పెసిఫిక్ టెంపరేచర్ అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇప్పుడు ఆర్ నుంచి పి రావాలి అవునా ఆర్ ద రియాక్టెన్స్ ఆర్ నుంచి మనకి ప్రోడక్ట్స్ పి ఫామ్ కావాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 273 కెల్విన్ టెంపరేచర్ కంపల్సరీ కావాలి. ఎంత అంటున్నాను 273. ప్రెషర్ ఎంత ఒక 1 atmosphere అనుకుందాం. ఓకే ఇవి రెండు రియాక్షన్ కండిషన్స్. ఇది ఉంటేనే మనకు ఆర్ నుంచి ప్రోడక్ట్స్ వస్తాయి, లేకపోతే ప్రోడక్ట్ ఫామ్ కాదు మనకి. ఓకే లేకపోతే ప్రోడక్ట్ అనేది మనకి ఫామ్ అవ్వదు. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ మనకి రియాక్షన్ కండిషన్ ఏంటి, రియాక్షన్ జరగాలి అంటే టెంపరేచర్ ఏమో 273, ప్రెషర్ ఏమో 1 atmosphere. ఓకే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను నేను. ఓకే అదే విధంగా ఈ రియాక్షన్ జరగాలి అంటే ఒక క్యాటలిస్ట్ అంటే ఏంటి మా సబ్స్టెన్స్ విచ్ ఇంక్రీజెస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్, అంటే రియాక్షన్ తొందరగా జరగడానికి హెల్ప్ చేసే పదార్థాన్ని క్యాటలిస్ట్ అంటాం. అది రియాక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయదు. ఓకే ఇట్ డస్ నాట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద రియాక్షన్, ఇట్ జస్ట్ హెల్ప్స్ టు స్పీడ్ అప్ ద రియాక్షన్. అంటే రియాక్షన్ ఫాస్ట్ గా జరగడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది అంతే తప్పించి రియాక్షన్ లో పాల్గొనదు. అలాంటి పదార్థాన్ని ఏమంటాం క్యాటలిస్ట్ అంటాం. ఒకవేళ ఒక క్యాటలిస్ట్ వేసామనుకోండి, ఆ క్యాటలిస్ట్ ఉండడం వల్ల ఫాస్ట్ గా రియాక్షన్ జరుగుతుంది అవునా. సో ఆ క్యాటలిస్ట్ కూడా మనం ఆరో పైన చూపిస్తాం అనమాట. ఓకే ఒకవేళ హీట్ చేయాలి అంటే డెల్టా సింబల్ అనమాట. ఓకే ట్రాంగిల్ చిన్న ట్రాంగిల్ సింబల్ ఉంది కదమ్మా అది. ఫోటోసింథసిస్ కి అయితే మనం ఇలా సన్లైట్ క్లోరోఫిల్. సో ఆరో పైన లేదా కింద ఆ రియాక్షన్ కండిషన్స్ ని మనం డినోట్ చేయొచ్చు. ఓకే నేను ఇక్కడ ఒకే దగ్గర అన్ని చూపిస్తున్నాను రైట్. సో ఎనీ రియాక్టెంట్ ఎనీ విచ్ ఫార్మ్స్ ఎ ప్రోడక్ట్ ఇఫ్ రియాక్షన్ కండిషన్స్ ఆర్ there they should be denoted above or below the arrow. ఓకే మా arrow కి పైన లేదా కింద అనేది మనము వాటిని డినోట్ చేయొచ్చు. సో డెల్టా సింబల్ రిప్రజెంట్స్ హీటింగ్ రైట్. Can you all see this picture? Right. సో ఈ పిక్చర్ లో మీరు గమనిస్తే ఓకే మా ఈ పిక్చర్ లో మనకి ఫస్ట్ పిక్చర్ ఏమో మనకి రస్టెడ్ మెటల్. ఓకే రస్టెడ్ తుప్పు పట్టిన మెటల్ ఒకటి చూపిస్తున్నాను నేను. తర్వాత ఒక యాపిల్ చూపిస్తున్నాను. కట్ చేసిన యాపిల్ అంతా ఆ లేయర్ పైన సర్ఫేస్ లేయర్ అంతా కూడా బ్రౌనిష్ అయిపోయింది, కనిపిస్తుంది కదా మీకు. అండ్ దెన్ ఒక ఇదేంటి క్రాకర్. ఓకే క్రాకర్ పెళ్ళినప్పుడు డిఫరెంట్ కలర్స్ వస్తున్నాయి, డిఫరెంట్ కలర్స్ ఆఫ్ స్పార్క్స్ వస్తున్నాయి. ఎందుకు, వాట్ ఈస్ ద రీజన్, ఇలా జరగడానికి కారణాలు ఏంటి అనేది అడుగుతున్నాను అనమాట. ఓకే ఏంటి మెటల్ తుప్పు పట్టడం. ఓకే అండ్ దెన్ యాపిల్ సర్ఫేస్ అనేది బ్రౌనిష్ అవ్వడం. అండ్ దెన్ ఓకే బర్న్ క్రాకర్ బర్న్ అయినప్పుడు ఇన్ని కలర్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి. ఓకే ఇదనమాట రైట్. దీస్ ఆర్ ద పిక్చర్స్. సో దీనికి కారణాలు ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద రీజన్. ఓకేమా దీనికి కారణాలు ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద రీజన్. ఓకే సో లెట్స్ ఫైండ్ అవుట్ ద రీజన్. మనం కనుక్కుందాం రీజన్ ఏంటో. ఓకే ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఆక్సిడేషన్ మా. దిస్ ఆల్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ది ప్రాసెస్ కాల్డ్ as ఆక్సిడేషన్. ఓకే సో ఆక్సిడేషన్ అంటే ఏంటి అంటే మనకు తెలుసు. ఓకే ఆక్సిడేషన్ ఇస్ ద రియాక్షన్ ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్ విత్ డిఫరెంట్ సబ్స్టెన్సెస్. ఓకే ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్ ఏం చేస్తున్నాయి, డిఫరెంట్ సబ్స్టెన్సెస్ తో అవి ఏం చేస్తున్నాయి అంటే కంబైన్ అవుతున్నాయి, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ మెటల్స్ టు టిష్యూస్. ఓకే లివింగ్ టిష్యూస్. ఓకే సో దాని పరిధిలోకి వస్తే వాటితో రియాక్షన్ చేస్తుంది అనమాట. దీన్నే ఆక్సిడేషన్ అంటాం. ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్ ఏం చేస్తున్నాయి, మెటల్స్ కానీ లేక ఏమైనా టిష్యూస్ అంటే బయాలజికల్ టిష్యూ ఏదైనా సరే. ఓకే సో వాటితో అవి రియాక్ట్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి ఓకే దాని వల్ల అక్కడ కలర్ మారింది అని చెప్తున్నారు. ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి. సో హియర్ వి హ్యావ్ అ పిక్చర్. ఓకే ఈ డిస్ప్లేలో మనకు ఒక పిక్చర్ ఉంది. ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తున్నాయి అంటే ఒక యాపిల్ కనిపిస్తుంది, బనానా, పేర్స్ అండ్ పొటాటోస్ అవునా. సో వీటన్నిటిలో ఒక పదార్థం ఉంది మా, పాలిఫినాల్ ఆక్సిడేజ్ లేదా టైరోజినేజ్ అంటాం దీన్ని. ఓకే పాలిఫినాల్ ఆక్సిడేజ్ ఆర్ టైరోజినేజ్. ఓకే సో దిస్ ఇస్ అన్ ఎంజైమ్. ఇదేంటి అంటే ఇది ఒక ఎంజైమ్ అనమాట. వీటిల్లో ఉంటది అనమాట. పాలిఫినాల్ ఆక్సిడేజ్ ఆర్ టైరోజినేజ్ అనేది వీటిల్లో ఉంటది. సో దిస్ ఎంజైమ్ ఓకే ఇట్ కంబైన్స్ విత్ ఆక్సిజన్. ఓకేమా సో దాని వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనకి అక్కడ ఈ కలర్ అనేది మారడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే దాని వల్లనే మనకి కలర్ అనేది మారడం జరుగుతుంది. అంటే ఇట్ ఈస్ కంబైనింగ్ విత్ ఆక్సిజన్.
ఇట్ ఈస్ కంబైనింగ్. సో ఈ పండ్లల్లో, ఈ పొటాటో, ఈ ఫ్రూట్స్ లో ఉన్న ఏదైతే ఎంజైమ్ ఉందో ఆ ఎంజైమ్ అనేది ఆక్సిజన్ అనేది దాంతో కంబైన్ అయ్యి ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద బ్రౌనింగ్ అనమాట. ఏదైతే సర్ఫేస్ మనం కట్ చేస్తామో ఆ సర్ఫేస్ అనేది ఫేడ్ లేదా బ్రౌన్ కలర్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటి అంటే ఇది అనమాట రీజన్. ఓకే, సో రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్ చూడండి, బ్రౌనింగ్ ఆఫ్ ఐరన్. ఓకే, వెన్ లెఫ్ట్ ఫర్ సమ్ టైమ్ ఇన్ మాయిస్ట్ ఎయిర్ రస్టింగ్. మామూలుగా అయితే దీన్ని తుప్పు పట్టడం అంటాం, మనం తెలుగులో అయితే తుప్పు పట్టింది అని అంటాం, అవునా. సో జనరల్ గా అండ్ వాటర్ కావాలి. ఓకే, సో ఒకవేళ ఆక్సిజన్ వాటర్ లేకపోతే రస్ట్ ఎక్కదా అని పట్టదు. రస్టింగ్ డస్ నాట్ అక్కర్ ఇన్ ఆక్సిజన్ ఫ్రీ వాటర్ ఆర్ డ్రై ఎయిర్. ఆక్సిజన్ లేని వాటర్ గానీ డ్రై ఎయిర్ లో ఉంచితే గనక ఖచ్చితంగా మనకి మెటల్స్ అనేటివి రస్ట్ అనేది ఎక్కువ అనమాట. ఓకే, సో అంటే రస్ట్ జరగాలి అంటే దానికి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే ఆక్సిజన్ అండ్ వాటర్ బోత్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఎసెన్షియల్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఓకే, నవ్ బర్నింగ్ ఆఫ్ క్రాకర్స్. మరి క్రాకర్స్ బర్న్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటి? బర్నింగ్ ఆఫ్ క్రాకర్స్, ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఆక్సిడేషన్ ప్రాసెస్. ఇది కూడా ఆక్సిడేషన్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో ఇందులో వెరైటీ ఆఫ్ కెమికల్స్ ఉంటాయి, లైక్ మెగ్నీషియం, సల్ఫర్, లెడ్, ఓకే, కాడ్మియం, చాలా రకాల మెటల్స్ ఉంటాయి అనమాట. సో ఇది ఒక కెమికల్ చేంజ్. ఓకే మా, సో ఇక్కడ మనకి క్రాకర్స్ కూడా ఆక్సిడేషన్ ప్రాసెస్ చేస్తున్నాయి. దే ఆర్ కంబైనింగ్ విత్ దిస్ కెమికల్స్ అండ్ దే ఆర్ ఫార్మింగ్ డిఫరెంట్ మెటల్ ఆక్సైడ్స్, ఓకే, విచ్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దిస్ వేరియస్ కలర్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఎక్స్ప్లోజన్ ఆఫ్ క్రాకర్స్ ఇస్ ఎ కెమికల్ చేంజ్. ఇది ఒక కెమికల్ చేంజ్ మా, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎక్స్ప్లోజివ్ రియాక్టెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఓకే, అవి గ్యాసెస్ లో కన్వర్ట్ అవుతున్నాయి ప్రోడక్ట్స్ లోకి, అండ్ దే రిలీజ్ లాట్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ లైట్ అండ్ సౌండ్ ఆల్సో. ఓకే, దిస్ కెనాట్ బి రివర్స్డ్ బ్యాక్, అంటే మళ్ళీ అది వెనక్కి అనేది మనకు రాదనమాట. అందుకే ఇది ఒక కెమికల్ చేంజ్ విచ్, ఓకే, కెమికల్ చేంజ్ కెనాట్ బి రివర్స్డ్ బ్యాక్, నో. సో ఇట్ ఈస్ అ కెమికల్ చేంజ్. Burning of crackers is a chemical change which releases lots of heat, light and sound. Okay, now coming to corrosion. Okay, so these are very basic things ma, ivi kuda exam lo bits vastayi, right? So అందుకే మనం కవర్ చేస్తున్నాము. When some metals are exposed to moisture, acid etc. ఒకవేళ మాయిశ్చర్ కానీ, మాయిశ్చర్ అంటే తడి, యాసిడ్స్ కి కనుక అవి ఏమైనా ఎక్స్పోజ్ అయితే ఏమవుతుంది, అవి పాడవుతాయి అనమాట. అంటే దే కలర్ అండ్ దే స్ట్రెంగ్త్ డిక్రీజెస్. ఓకే, ఎందువల్ల అంటే ఆ రెస్పెక్టివ్ మెటల్ ఆక్సైడ్, ఒకవేళ కాపర్ అయితే కాపర్ ఆక్సైడ్, ఐరన్ అయితే ఐరన్ ఆక్సైడ్, లెడ్ అయితే లెడ్ ఆక్సైడ్, దానికి సంబంధించిన ఆక్సైడ్ ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి, ఓకే, దాని సర్ఫేస్ పైన ఈ పద్ధతిని ఏమంటాం, ఈ ప్రాసెస్ ని ఏమంటాం అంటే కరోజన్ అని అంటాం, కరోజన్. ఓకే, సో కరోషన్ వల్ల ఏం పాడవుతాయి అంటే ఆల్ ద మెటల్ బాడీస్ అనమాట, లైక్ కార్ బాడీస్ కావచ్చు, బ్రిడ్జెస్ కావచ్చు, ఐరన్ రైలింగ్స్ కావచ్చు, షిప్స్ కావచ్చు, బికాస్ షిప్స్ ఆల్సో మేడప్ ఆఫ్ మెటల్స్, రైట్. సో ఇలా ఇవన్నీ కూడా కరోడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట. సో అన్నిటికంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే ఐరన్ యొక్క కరోజన్ అవ్వడమే చాలా సీరియస్ ప్రాబ్లం అనమాట. ఓకే, మరి ఈ కరోజన్ ని ఎలా మనము జరగకుండా చూసుకోవచ్చు అంటే, కరోజన్ ని హౌ కెన్ వి ప్రివెంట్ కరోజన్ అంటే పెయింట్ చేయడం. ఓకే, ఆ మెటల్ బాడీస్ ని మనము పెయింట్ చేయడం వల్ల, లేదా ఆయిలింగ్ చేయడం వల్ల, లేదా గ్రీజింగ్ చేయడం వల్ల, లేదా గాల్వనైజింగ్, లేదా క్రోమ్ ప్లేటింగ్ ఆర్ మేకింగ్ అలాయిస్, ఇవన్నీ చేయడం వల్ల మెటల్ స్పాయిలేజ్ అంటే కరోడ్ అవ్వకుండా మనము కాపాడుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, సో గాల్వనైజింగ్ అంటే ఏంటి? గాల్వనైజింగ్ ఇది ఒక పద్ధతి. అందులో ఏం చేస్తామంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐరన్ రస్ట్ కూడా కాపాడాలి అని అంటే దానిపైన ఒక సన్నటి పొర జింక్ లేయర్ వేయాలన్నమాట. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఐరన్ అనే సర్ఫేస్ ఎయిర్ మాయిశ్చర్ తో కాంటాక్ట్ లోకి రాదు, ఎందుకంటే ఎయిర్ మాయిశ్చర్ అండ్ ఐరన్ కి మధ్యలో జింక్ లేయర్ ఉంటది కాబట్టి. ఓకే, దిస్ టైప్ అంటే ఈ పద్ధతిని, ఈ మెథడ్ ఏమంటాం, గాల్వనైజింగ్ అంటాం. అంటే ప్రొటెక్టింగ్ మెటల్ బై ప్లేసింగ్ అనదర్ మెటల్ సర్ఫేస్ ఆన్ ఇట్. ఓకే, అంటే ఒక మెటల్ పైన ఇంకో మెటల్ యొక్క లేయర్ ని వేయడం వల్ల దాన్ని గాల్వనైజింగ్ అంటాం. ఓకే, తర్వాత అలాయింగ్. వాట్ ఈస్ అలాయింగ్? అలాయింగ్ కూడా ఇట్స్ ప్రివెంటివ్ మెజర్ ఆఫ్ కరోజన్ కదా. సో అలాయింగ్ ఈజ్ ఆల్సో ఎ వెరీ గుడ్ మెథడ్ ఆఫ్ ఇంప్రూవింగ్. ఓకే, సో అలాయింగ్ అండ్ అలాయింగ్స్ ఫార్మ్ చేయడం అంటే ఏంటి అంటే, మెటల్ సబ్స్టెన్సెస్, డిఫరెంట్ మెటల్స్ తీసుకొని, మనము నాన్ మెటల్స్ కూడా ఉండొచ్చు కొన్ని సందర్భాలలో, వాటిని కలిపేస్తాం అంటే ఫ్యూజ్ చేస్తాం అనమాట, మిక్స్ చేస్తాం. ఓకే, 2 or more metals are mixed together
metals or non-metals mixed together, then they form alloys anamata. So example enti brass, bronze and steel. Stainless steel kuda example ema. Okay. So iron is mixed with carbon, nickel and chromium to get an alloy called stainless steel. So composed of stainless steel అని అడుగుతారు, అందుకే ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇది. ఓకే, సో కార్బన్, నికెల్, క్రోమియం. ఏవేవి? ఐరన్, కార్బన్, నికెల్, క్రోమియం. ఐరన్, కార్బన్, నికెల్, క్రోమియం, ఇవన్నిటి కలిపితే వచ్చేది స్టెయిన్లెస్ స్టీల్. ఓకేమా? స్టెయిన్లెస్ స్టీల్. ఇందులో కార్బన్ ఇస్ నాన్ మెటల్. ఓకే, సో ఒక డెఫినెట్ ప్రపోర్షన్ లో మిక్స్ చేస్తారు, వాటిని ఫ్యూజ్ చేస్తారు, దానివల్ల వచ్చే కొత్త పదార్థం దానికి హార్డ్ ఉంటుంది, టెన్సైల్ ఉంటుంది అండ్ లెస్ వెయిట్ ఉంటుంది. సో ఓకే, అండ్ దే వోంట్ రస్ట్. మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే రస్ట్ ఎక్కువ కరోడ్ అవ్వవు అనమాట. ఓకే, రాన్సిడిటీ. వాట్ ఈస్ రాన్సిడిటీ? ఏవైతే మన ఫుడ్ లో ఉన్న ఫ్యాట్స్ లేదా ఆయిల్స్ అనేటివి అవి ఆక్సిడైజ్ అయితే దాన్ని రాన్సిడ్ అంటాము. అవి రాన్సిడ్ అయినాయి అంటే ఈ పద్ధతి రాన్సిడిటీ అంటాము. అప్పుడు ఆ ఫుడ్ అనేది ఇట్ బికమ్స్ అన్ఫిట్ ఫర్ ఈటింగ్ అనమాట. అంటే తినలేము. ఎందుకు అంటే స్మెల్ అండ్ స్మెల్ అండ్ టేస్ట్ అంటే ఖరాబ్ అయిపోతాయి అనమాట. ఓకే, సో స్మెల్ అండ్ టేస్ట్ అనేటివి ఖరాబ్ అయిపోతాయి, అంటే పాడైపోయింది అన్నట్టు. జస్ట్ ఫుడ్ హ్యాస్ గాట్ స్పాయిల్డ్, సో వీ కెనాట్ ఈట్ దెమ్. ఓకే, సో రాన్సిడిటీ కూడా ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్. ఎందుకు? అందులో ఉన్న ఫ్యాట్స్ అండ్ ఆయిల్స్ అనేటివి ఆక్సిజన్ తో కంబైన్ అవుతున్నాయి కదా, సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఆక్సిడేషన్. ఓకే, నా ఇప్పుడు మరి ఫుడ్ అనేది స్పాయిల్ అవ్వకుండా మనం ఈ రాన్సిడిటీని జరగకుండా ఎలా ప్రివెంట్ చేయొచ్చు అంటే దానిలో ప్రిజర్వేటివ్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు, లైక్ విటమిన్ సి అండ్ విటమిన్ ఈ. విటమిన్ సి లేదా విటమిన్ ఈ యాడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, అండ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అనేటివి కూడా యాడ్ చేస్తారు అనమాట. యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఆర్ యాడెడ్ టు ఫుడ్ కంటైనింగ్ ఫ్యాట్స్ అండ్ ఆయిల్. యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అంటే విచ్ స్టాప్స్ ఆక్సిడేషన్ ప్రాసెస్. అలాంటి పదార్థాలని యాంటీ ఆక్సిడెంట్. మ్యాట్స్ లో ఆయిల్ ఇది, దీంట్లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉంటాయి అని అంటారు, అవునా? So those are the antioxidant materials. Okay. Okay. Now ఇంకొక పద్ధతి ఏంటి అంటే ఫుడ్ ని మనం ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్స్ లో వేయొచ్చు. ఎయిర్ టైట్ కంటే డబ్బాలు అనమాట, అవునా? సో ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్స్ లో వేసి టైట్ గా క్లోజ్ చేస్తే కనుక మనకి ఆక్సిడేషన్ ప్రాసెస్ ని తగ్గిస్తాం. ఇంకోటి ఏంటి అంటే మెయిన్ పాయింట్, మనము చిప్స్ ప్యాకెట్స్, మీరు యూ విల్ బి సీయింగ్ చిప్స్ ప్యాకెట్స్, అవునా? దాంట్లో ఎక్కువ ప్యాక్డ్ విత్ ఎయిర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నైట్రోజన్ గ్యాస్. ఎందుకు నైట్రోజన్ గ్యాస్ నింపుతారు చిప్స్ ప్యాకెట్స్ లో అంటే ఈ మనకి ఆక్సిడేషన్ జరగకుండా ఆపడానికి దే విల్ ఫ్లష్ దీస్ చిప్స్ బ్యాగ్స్ విత్ నైట్రోజన్ గ్యాస్ అనమాట. సో నైట్రోజన్ గ్యాస్ ప్రివెంట్స్ ద ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాట్స్ అండ్ ఆయిల్స్ విచ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దట్ ఫుడ్ ఐటమ్ విత్ ఆక్సిజన్. ఎందుకంటే నైట్రోజన్ అనేది it obstructs the oxygen from that food material. Okay, so ఈ విధంగా మనము ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ ఫర్ రాన్సిడిటీ జరగకుండా ఆపుకునేది. ఓకే, నౌ ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ ద ప్రాక్టీస్ బిట్స్. ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ దేర్ అండ్ నౌ వి విల్ సాల్వ్ సమ్ ప్రాక్టీస్ బిట్స్. ఓకేమా? సో అందరూ కూడా రిప్లైస్ ఇస్తారు, ఆన్సర్ చేస్తారు అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ నౌ అండ్ విల్ స్టార్ట్ విత్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. Which of the following is not a correct symbol for expressing characteristics of substance in a chemical equation? Okay, spelling mistake, that is equation, don't mind that. So మీరు చెప్పండి, అంటే ఈ ఒక ఈక్వేషన్ ని సింబలైజ్ చేయడానికి, ఓకే, సింబల్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి కరెక్ట్ నోటేషన్ కానిది ఏది ఇందులో? సాలిడ్ ఎస్, లిక్విడ్ ఎల్, గ్యాస్ జి, పి ప్రెసిపిటేట్. Waiting for your replies. Come on. Yes, waiting for your replies, students. Reply. D. Very good. Satish has given the answer D. Anybody else? Inka?
then? Yes, it's B. Okay, coming to the next question. What is the color of the gas evolved by heating lead nitrate? Lead nitrate ni heat cheste. Yes, very good. Lead nitrate ni heat చేసేటప్పుడు మనకి ఏ కలర్ ఫ్యూమ్స్ వస్తాయి అంటే ఏ కలర్ గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది బయటికి కలర్ ఇస్ ఆస్క్డ్ ఓకే బ్రౌన్ పింక్ వైట్ బ్లాక్ Swami has given me answer A. Anybody else? Just waiting for your answers. Satish also has given me answer yes. Very good. So then we'll go for the next question. This answer is brown. Now practice with third question. Which of the following reaction is exothermic? Which of the following reaction is exothermic? Carbon plus oxygen gives rise to carbon dioxide. N2 plus O2 gives rise to 2NO. AgCl gives rise to 2Ag plus Cl2. Or none of these. దీనిలో ఏది ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్ ఇందులో ఏది ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్ ఇందులో ఏది ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్ ఎస్ ఇందులో ఏది ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్ none of this no you have to check it once again ఇందులో ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్ ఏది which of the following reaction is exothermic exothermic అంటే lots of heat is released కదా Naresh no it's not D C Naresh Sia anybody else ఇంకెవరైనా చెప్తారా అదర్వైజ్ నేనే రివీల్ చేస్తా ఆన్సర్ ఎగ్జో అంటే హీట్ రిలీజ్ అవుతుంది ఎగ్జో అంటే హీట్ రిలీజ్ అవుతుంది హీట్ రిలీజ్ చేస్తుంది ఎగ్జోథర్మిక్ okay let me give the answer first one is the correct answer plus q కదమ్మా మనం చూసాం కదా C plus O2 gives rise to CO2 plus Q product side plus Q ఉంటుంది ఎగ్జోథర్మిక్ అని చెప్పాను కదా నేను and then కిందది N2 plus O2 gives rise to 2NO అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ అవునా అంటే మనమే హీట్ సప్లై చేయాలి సో మైనస్ క్యూ అని ఉండే అవునా రైట్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఎందుకు కాదు అంటే AgCl ఫోటోకెమికల్ డికంపోజిషన్ కదా ఇది అవునా అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది సన్లైట్ లో పెడితే అది విడిపోతుంది అవునా సో ఇది ఫస్ట్ మనకి ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం when dilute HCl is added to iron fillings ఏం జరుగుతుంది యాసిడ్ HCl యాసిడ్ వేసాం ఐరన్ ఫిల్లింగ్స్ ని అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అండ్ ఐరన్ క్లోరైడ్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ క్లోరిన్ గ్యాస్ అండ్ ఐరన్ హైడ్రాక్సైడ్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ నో రియాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ లేకపోతే ఐరన్ సాల్ట్ అండ్ H2 వాటర్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ సింపుల్ గా చూడండి మా యాసిడ్ ఇది మెటల్ when acids react with metal what happens అదే మైండ్ లో పెట్టుకోవాలి మీరు when acid reacts with metal what happens yes చెప్పాలి
Yes, Satish, come on. Swami has given me answer A. Hydrogen gas and iron chloride are formed. Chlorine gas and iron hydroxide are formed. No reaction takes place. Iron salt and water are formed. More answers? Few more answers? Yes. Right answer A is correct. మనకి salt ఇంకా H2 gas మా ఇప్పుడే కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి. Acid when it reacts with a metal it gives salt and hydrogen gas is liberates. Okay. Now the next question. The precipitate formed when silver nitrate solution reacts with a sodium chloride solution. Silver nitrate sodium chloride తో కంబైన్ అయితే ఏమవుతుంది? Silver nitrate అంటే AgNO3. You can take a pen and book and you can write down AgNO3 plus NaCl. Okay ma, AgNO3 plus NaCl కంబైన్ అయితే మనకి ఏం ప్రోడక్ట్స్ వస్తాయి? ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్ చూసుకోవాలి మీరు. కాంబినేషన్, డికంపోజిషన్, డిస్ప్లేస్మెంట్, డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్? యా, ఇట్ ఈస్ డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్. సో మీరు పెన్ను కనుక మీ చేతుల్లో ఉంటే మీరు రాసి చూడొచ్చు. పెన్ను, ఎస్, సతీష్ హస్ గివెన్ మీ ద ఆన్సర్ కరెక్ట్. ఇట్ ఈస్ AgCl. అవునా? ఇందులో Ag, అందులో Cl కలిసి AgCl, అండ్ దెన్ ఇందులో సోడియం నైట్రేట్, సిల్వర్ నైట్రేట్ నైట్రేట్ కలిసి సోడియం నైట్రేట్ ఫామ్ అయితే రైట్. సో ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యే ప్రెసిపిటేట్ ఏంటి అంటే Ag. ఫామ్ అయ్యే ప్రెసిపిటేట్ ఏంటి? AgCl. ఓకే, వెరీ గుడ్. Another question. When the iron nail is dipped in copper sulfate solution, okay, ఏ కలర్ వస్తుంది? పింకా, బ్రౌనా, గ్రీనా, బ్లాకా? ఐరన్ నెయిల్ ని మనం కాపర్ సల్ఫేట్ లో డిప్ చేసినప్పుడు కాసేపు అయినాక ఐరన్ పైన డిపాజిట్ అవుతుంది. అవునా? ఆ డిపాజిట్ అయ్యే కలర్ ఏంటి? పింక్, బ్రౌన్, గ్రీన్, బ్లాక్? విచ్ వన్? ఎస్, నో రిప్లైస్. కమ్ ఆన్. ఓకే, నాకే వదిలేసారు ఆన్సర్ మీరు. ఇట్ ఈస్ బ్రౌన్ కలర్ మా. ఓకే, అంటే రెడ్డిష్ బ్రౌన్ ఉంటుంది. ఒకవేళ మీకు ఇక్కడ రెడ్ లేదు కాబట్టి మీరు బ్రౌన్ ఇచ్చారు కాబట్టి బ్రౌన్ పెట్టుకోవచ్చు. ఒకవేళ రెడ్ ఇస్తే రెడ్ పెట్టుకోండి. ఓకే, ఆ రెడ్డిష్ బ్రౌన్ కలర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ ఐరన్ సల్ఫేట్ ఫామ్ అవడం వల్ల ఇది సింగిల్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఓకే, డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ ఎగ్జాంపుల్. Now the next question. If two reactants exchange their constituents chemically and form two products, then the reaction is, అంటే ఎక్స్చేంజ్ చేస్తున్నాయి అంటే రెండు ప్లేసెస్ అటు ఇటు తారుమారు అవుతున్నాయి, రెండు ప్లేసెస్ అటు ఇటు మారుతున్నాయి అంటే అది ఏ టైప్? విచ్ టైప్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్? టూ ప్లేసెస్ ఆర్ ఇంటర్చేంజ్, టూ ప్లేసెస్ ఆర్ ఎక్స్చేంజ్డ్, రెండు పొజిషన్స్ మారుతున్నాయి. If two reactants exchange their constituents chemically and form two products, then the reaction is called as. Come on, replies. Yeah, it is double displacement. It is double displacement. It's double displacement. Okay. Now, the manufacturer of potato chips flush bags of chips with dash gas to prevent the chips from getting oxidized. To prevent the chips from getting oxidized. ఇది మీరే చెప్పాలి ఆన్సర్. నైట్రోజనా లేక ఆక్సిజనా, హైడ్రోజనా, కార్బన్ డైఆక్సైడ్? చెప్పండి.
నైట్రోజనా, ఆక్సిజనా, హైడ్రోజనా, కార్బన్ డైఆక్సైడ్. చిప్స్ ప్యాకెట్స్ లో ఫ్లష్ చేసే ఆ గ్యాస్ ఏది? నైట్రోజనా, ఆక్సిజనా, హైడ్రోజనా, కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఏ నైట్రోజన్, వెరీ గుడ్. Yes, A. Very good. Nitrogen is the answer. The metal oxide is an electrical insulator, conductor, semiconductor, none of this. మెటల్ ఆక్సైడ్ అనేది అది ఒక ఇన్సులేటరా, కండక్టరా, సెమీ కండక్టరా లేక ఏది కాదా? మెటల్ ఆక్సైడ్ is an electrical dash insulator, conductor, semiconductor, none of this. Yeah, replies, any replies? Yes, it is an insulator. It is an insulator, right? అందుకే చెప్పినా కదా ఇన్సులేటర్ కాబట్టి మనకి పవర్ కట్ అవుతుంది. I have given an example for that, right? Very good. Now combustion is the most common example for dash reactions. Combustion is the most common example for dash reactions. Combustion ఎలాంటి రియాక్షన్, ఎలాంటి ఆక్సిడేషన్, రిడక్షన్, కండక్షన్, నన్ ఆఫ్ దిస్. ఎలాంటి రియాక్షన్? Yes ma. Combustion is the most common example for dash type of reaction. Oxidation, reduction, conduction, none of this. Yes, Abhinay, it's A. Abhinay is saying it's A. Others? Yes, others? Okay, then let's see the answer. It is oxidation. అవునా? Then daily life లో మనం చూసే examples చెప్పాను. అవునా? Combustion, anything which burns in the presence of oxygen is combustion. And then rising the dough when yeast is put in it, right? అది కూడా ఒక sort of oxidation reaction. And then bleaching, textile industries లో bleach చేస్తారు, అవునా? సో అది కూడా ఒక example of oxidation reaction, right? Iron is mixed with carbon, nickel and chromium to get an alloy. ఆ alloy ఏంటి? బ్రాసా, బ్రాంజా, ఐరనా, స్టీలా? ఐరన్. నాకు లేట్ రిప్లైస్ వచ్చి అది మీరు ఏ క్వశ్చన్ కి మీరు ఆప్షన్ ఇస్తున్నారో ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ మా. Now the question is iron is mixed with carbon, nickel and chromium to get an alloy. Okay, అది బ్రాసా, బ్రాంజా, ఐరనా, స్టీలా? అది ఏది మా? Iron is mixed with carbon, nickel and chromium. ఐరన్, కార్బన్, నికెల్, క్రోమియం ఈ 4 ఒక నాన్ మెటల్ ఉంది, మిగిలిన మెటల్స్ ఇవన్నీ ఫ్యూజ్ చేస్తారు. ఫ్యూజ్ చేస్తే వచ్చే మెటల్ ని అలాయ్ అంటాం మనం. ఆ అలాయ్ ని మామూలుగా కామన్ గా దాన్ని ఏమంటారు? యా,
It is nothing but stainless steel. మనం వాడే steel. Steel, it's an alloy. Okay, it's alloy. It's a mixture of iron, carbon, nickel and chromium. Okay, మా stainless steel మనం ప్లేట్స్ అవన్నీ అందుకే అవి తుప్పు పట్టవు అనమాట. దే వోంట్ గెట్ రస్ట్. అదే ఉట్టి ప్యూర్ ఐరన్ అయితే ఈజీగా మనకు అవన్నీ రస్ట్ ఎక్కుతాయి, అవునా? రైట్. ఇట్స్ స్టీల్. In a chemical reaction, okay, this symbol means what? Yes, steel is correct, Satish. Now coming to the next question. In a chemical reaction, delta means dash. A symbol. The symbol means what? Yes, heating. Swami has given me the answer, heating. It's heating. Okay. So thank you, students. Thank you for your, మీ టైం కేటాయించి మన క్లాస్ ఓపిక్గా చూసినందుకు ఐ థ్యాంక్ యూ ఆల్ లాట్. ఓకే, సో రేపు డే 3 సెషన్ ఉంటుంది మనది. రేపు కూడా సేమ్ టైం, టుమారో ఆల్సో సేమ్ టైం హోప్ఫుల్లీ. ఓకే, టుమారో